കേക്കാമോ? ഹലോ, വീശി അടിച്ചു പോയോ? ഹലോ, കേക്കാമോ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, കേക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേക്കാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോടാ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ. എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ബാൻ? ഞാനൊന്നുമില്ല. സെർവർ ഇത് മതിയല്ലേ? പോയിട്ടാണോ? ഹീരോ പോയില്ലേ? ആ പോയി. 3 എണ്ണൊക്കെ പോയി കാണല്ലേ? ഇല്ല, പോയില്ലല്ലോ. പോയി. 20 തന്നെയല്ലോ. പ്ലസ് 22 കണ്ടോ? ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ 20 തന്നെയായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ കയ്യിലെടുത്ത് അല്ല, നോക്കിയായിരുന്നല്ലോ. 0 ആയിരുന്നെങ്കിലും പ്ലസ് 22 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 22 ആയിരിക്കില്ലേ? 0 ആയിരുന്നോ? എടാ, ഞാൻ ഡി റാങ്ക് ആവാറായിരുന്ന മാച്ചാണ് ജയിച്ച് 22 കിട്ടിയത്. അല്ല, അവിടെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിന് മേളിലാവില്ല. എന്തൊക്കെ വന്നാലും 22 എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഉണ്ടാവില്ലേ? But it is keeps me from letting you go. I don't even know. ഞാൻ സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കോ. അയ്യോ, എന്റെ പാട്ട് കേൾക്കുവോ? കോപ്പിറൈറ്റ്. ഞാൻ പാടിയ കറക്റ്റ് പാട്ട് ഏതൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത്രക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടേ പ്രശ്നമാണ്. കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ പാട്ട് കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. സഫറിങ് ഫ്രം സക്സസ് ആണ് ഗൈസ്. Shazam Valorant has been hacked. മിസ്റ്ററി ഷോട്ട് ഗെയിമിംഗ്. ഹലോ, എടാ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായില്ലോ. വക്രേ ഹലോ. കൊറോണ സിംഗറാണ്. ഇപ്പൊ G2ന്റെ മാച്ച് തുടങ്ങില്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ്? G2ന്റെ മാച്ച് തുടങ്ങില്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ്? LQCയുടെ എടാ, ഇതെന്താ ഷസാമിന്റെ ചാറ്റിലില്ലടാ മറ്റേ പടമൊക്കെ വരുന്നടാ. പടോ? മറ്റേ ഇങ്ങനെ കൊറേ ഈ ഇതൊക്കെ വരില്ലേടാ, ഇങ്ങനെ കൊറേ വരയും കുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പടം വരില്ലേ, ചാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ്. ആ സാധനം വലിയൊരു പടം അവന്റെ മറ്റേ ടെക്സ്റ്റ് ചാറ്റിൽ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവൻ അയച്ചതായിട്ട്. ഇത് മറ്റേ ഇൻ ഗെയിം? ആ, ഇൻ ഗെയിം. അറിഞ്ഞൂടാന്നൊക്കെ പറയണേ. ചെലപ്പോ അവൻ ട്രോൾ ചെയ്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്ക് ചെയ്തായിരിക്കും. ചാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, സ്പാം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിമി ടീമൊക്കെ കോസ്റ്റ്യൂം മാർക്കൊക്കെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അവന്മാരെ ഗെയിമൊക്കെ വരുമ്പോ വലിയൊരു സാധനം. പുള്ളിക്ക് FPS ഡ്രോപ്പ് അടിക്കണ്ടോ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, പുള്ളിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. പുള്ളി ടാക്ടിക്കലി നീങ്ങിയതാണ്. ഈ ഫേസിലാ. You just crashed my game എന്നൊക്കെ എനിമി ടീം. അൺട്രസ്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ വന്നേക്കുന്നടാ. ഷസാം ഹെക്കറാണോ? Match found. ഞാൻ സപ്പോർട്ട് റോളായിരിക്കട്ടെ എടുക്കണേ. അല്ല, ഷസാം അല്ല അതിടുന്നത്. ഓ, മറ്റേ മാച്ചില് വേറെ ആരോ ഇടണോ? അതല്ലേ സംഭവം. ഏതാ മാപ്പ്? മൈൻഡ് ഘോഷണ ഏതാ കളിക്കുന്നത്? ഹലോ, ഞാൻ പുഷ് ടോക്കായിരുന്നു. ഇല്ല, ഡൂലിസ്റ്ററൊക്കെ എന്റെ കീബൈൻഡ് ഒന്ന് കണ്ടല്ലേ സ്ക്രീം കളിച്ചപ്പോ. ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരട്ടെ.
അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് കളിക്കും? ഞാൻ അങ്ങട് സോവ് എടുത്താലോ? എടുത്താ ബൈൻഡ് അല്ലേ? നമുക്ക് സ്കൈ എടുക്കണം. സ്കൈ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഇച്ചിരി കൂടി നല്ലത്. ഓ വേറെ ആളാ ഇടുന്നേ ചാറ്റില്. റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. TI0N ആട്ടോ, OA അല്ല. സംഭവം ഇത് എനിക്ക് ഓൺലൈൻ എന്നറിയോ, ഒരുത്തം മെസ്സേജ് ഇട്ടു. ആ മെസ്സേജിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡോ എന്നായിരുന്നു, അൺട്രസ്റ്റഡ് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് പുള്ളി എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊടുത്തായി. അത് അവനല്ല, വേറെ ജെറ്റാ, അവന്റെ ടീമിൽ ജെറ്റാ. അവൻ റൈസ കളിക്കുന്നത്. അവൻ റൈസ അതിൽ. അതല്ല, അതങ്ങനെ ചിലവന്മാർ ഇടാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. നേരത്തെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് വരില്ലായിരുന്നു? അല്ലല്ല, ആ സാധനം വരുമ്പോ ക്രാഷ് ആവുന്നു. ക്രാഷ് മൈ ഗെയിം എന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. അതുപോലെ ഒരുത്തൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യണായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജെറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നേ. ഓൾ ചാറ്റിൽ ജെറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാ കാണിക്കുന്നത്. ഇവന്റെ ടീമിലത്തെ ജെറ്റ്. സ്കിൻ ഏതാ? സ്കിന്നില്ലേ ക്ലാസിക്? നീയാണോടാ? ഞാന് ഓർബണി പോയിക്കോ. സ്മോക്കിംഗ് ലോങ്. എങ്ങനെ സ്മോക്ക് ഇടുന്നത്? Spike down B. സ്മോക്ക് ഇട്ടിട്ട് സ്വിച്ച് മാറിപ്പോയി. Spike ഫ്ലാഷ് planted. ഉണ്ട്, ഒരു സ്മോക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ കുക്ക് സ്മോക്ക് ഇടാം. കണ്ടോട്ടോ, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് കൊടുക്കും. Last player standing. അയ്യേ ശേ, രണ്ടുപേരും നോക്കിയിരുന്നു. അയ്യോ, ആണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. മോശം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, പുഷ്ടിട്ടോക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും മറന്നു തോന്നി. പുഷ്ടിട്ടോക്ക് മാറട്ടെ. ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോഴെങ്കിൽ മനസ്സിലായ പുഷ്ടിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. എടാ അത് അലൻ മറ്റവനല്ലേടാ, ഈ അലനെ എനിക്കറിയാം. ഏത് മറ്റേ? നമുക്ക് ഇതിരെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അലന്റെ എതിരെ. ഏതാ? ഞാൻ എല്ലാരും ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കും. പിന്നെ കൊറേ സ്മർഫ് ഉണ്ട്. അലൻ 7 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്മർഫ് ഉണ്ടായി. ഞാൻ പണ്ട് ഗോകുവിന്റെ ഒക്കെ കളിച്ചു ഡയമണ്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ സ്മർഫിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അടിച്ച് നശിപ്പിച്ചു. മീൻസ് ഇടക്ക് പൊട്ടൻ, ഇടക്കും അടിപൊളിയാണ്. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കണം അവന്റെ ചേട്ടൻ ഇടക്കൊന്ന് കളിക്കാന്ന. ഇടക്ക് പരപ്പൊട്ടൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നു, ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ. Jet already. You hold. What? Planting. You hold, Killjoy, you hold. One Spike coming. planted. Nice. Last player standing. പ്രശ്നമാണോ അവന്മാര്? കിൽജോയ്ക്ക് പീക്കസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ. പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അടിക്കണമല്ലോ. 108 പിങ് വെച്ചിട്ട്. റീവർ ആയിരുന്നോടാ എനിക്ക്? മറ്റേത് എൽഡർ ഫ്ലെയിം. ഇല്ല, ഞാൻ ഇതാ ഇട്ടത്. ഡെത്ത് മാച്ചിൽ വെറുതെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ എടുത്തത്, മാറ്റാൻ മറന്നു. ഒരു കീബോർഡ് മാറ്റിയോണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാ കീബോർഡും മാറി പോവാന്നേ. റേസിന് വേണ്ടി മാറ്റിയാണോ? അല്ല,
ഞാൻ ക്രൗച്ച് ചെയ്യണം നിർത്താൻ വേണ്ടി മാറ്റിയതാ. ഞാൻ തോന്നടാ. I'm smoking long. Outside. Too long. Could be inside the TP. Careful. One in. നമ്മൾ നടന്ന് ഈ കടാളി jet. ഓ, കൗട്ടാഷ്. നമ്മുടെ ജെറ്റ് കൊള്ളിൽ ഒന്നിനും കൊള്ള. Last player standing. ഞാൻ സ്പ്രേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. എൻ്റെ അമ്മോ ഈ ജെറ്റ് നമ്മുടെ അവൻ ഡാഷ് ചെയ്തു വന്നിട്ട് അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. അവൻ എന്നെ കൊന്നിട്ട് ഇവനെ കൊന്നു. എല്ലാം ഇന്ത്യനാ. ഷോട്ട് വിഷയാണ്. ഷോട്ട് ഉണ്ട്. ഡ്രോൺ എത്ര? ശരി ബൈ. അയ്യോ ഡാഷിൻ Dashed. കേട്ടോ 55 one backside 55 on break. Last player I mean standing. Brooklyn. Spike planted. Let's try it. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Ambiguous. That race sucks. Shadows traveling. Hookah, outside hookah. Get him. ചിലപ്പോൾ ഒരു കില്ല് കിട്ടും. നേടിയ കില്ല് കിട്ടിയനെ. Putti in the mouth. No. Martin. No. Can you showers race? Nice. One more shot. Anything else, boy? One. Ruining showers. Reloading. One more shot. It's coming in a shot. Kabi. Cover going out. സ്വിച്ച് മാറിപ്പോയി പണ്ടാരം. ഫ്ലാഷ് ഇടാൻ നേരത്തെ സ്മോക്ക് കയ്യിൽ വന്നു. Hulk out. Aliyah. Chill out. അയ്യോ 75 race. 30 seconds left. Spike planted. Enemy down. No charges left. Oh wow, shower. Last player standing. One enemy remaining. she was a shot. Car shower. ഹോള് ഇറങ്ങി വന്നാണോ? ഒപ്പാര സ്കൈ അര ക്രോണോസ് Will be towards at least one of us. നാളെ എക്സാം അല്ലേ, വഴി പോയി പഠിക്കുക. അതൊക്കെ പിന്നെ പഠിച്ചാടി. അടുത്ത റൗണ്ട് വാങ്ങാം. ബിലോങ് Hookah. 120. അത് കില്ല് ആർമറെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന കില്ല്. ജെറ്റ് 120. Colorful. എന്താ അടിച്ചത്? 100 അടിച്ചത്. Dashed in. അല്ല ഇത് പൊട്ടിച്ചു, അൾട്ട് പൊട്ടിച്ചു, നേടി വെച്ച്. Right side. They can
Inside concuss. One enemy remaining. Backside. Nice. ഇവൻ കൊള്ളാലോ നമ്മുടെ റേസ്. Reloading. പ്രശ്നമാണോ? Spot spotted. We're gonna win. No other option. Let's go. നേടിൽ 2 കില്ല് കിട്ടി അവിടെ. ആ ജെറ്റ് അവിടെ മൂലക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ആ വെട്ടിനോടെ. അവനെ കൊല്ലാതെ എനിക്ക് ആർമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റവനും കൂടി വീഡിയോ വെച്ചാണ് അവിടെ ചത്ത വിട്ടത്. Replay. 120 എല്ലായിടത്തും 120 കൊടുക്കുമല്ലോ. Hawk out. Piss off. Seek them. Round one. Shit. What? 1 TP. Something. Spike planted. മാരെതിരെ ഷോട്ട് ഹോൾഡ് വെച്ചിട്ട് പണിയാന്നുള്ളത്. ഞാൻ മാപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ പി ടൈമിങ് കിട്ടിയപ്പോൾ മാത്രം. Lock in sight. 3 പേരെ Enemy removed. Last player standing. ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നല്ല. Just let them try to catch me. ഇല്ലേ? ആണോ? I'm saving. ഷവർ പുഷ് ചെയ്താലോ? ബാ Find the weak point and പട്ടിയിലിടണോ? അത് വെറുതെ കയറണോ? വെറുതെ കയറാം. Prepared for hellfire. ഉണ്ട്. Hey. എന്തേ അവിടെ നോക്കി പണ്ട് ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് ഡ്രാഫ്റ്റ് അടിച്ചു. സൈഡ് ദാഷൻ ഡാഷ് ചെയ്ത് ബാക്ക് സൈഡ്. Spike planted. Hawk out. Blinded. കബി Reloading. ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് ഉണ്ട്. Reloading. One down. ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യണോ? 120, Bryn. ഞാൻ ബാക്ക് സൈഡ് Last player standing. ഷവർ വന്നു. ബാക്കിൽ നിന്നും വെടിയൊന്ന്, ഷോർട്ടിൽ നിന്നും വെടിയൊന്ന്. Stand tall. We are Valorant. We are fighting. അതല്ലട്ടാ കോശം. I need to thank you. Nearby. Reloading. ഷടാ. I will be their nightmare. One hookah, one long. One long. Silence. Cover going out. Hello. One more hookah. Oh, what? There's two. Two shot. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോട്ടെ. അവൻ ചാടി. You hold. Last 2 A. Stay alive and പറയാം ഷോട്ട്. One enemy remaining. You are. A shot right? യു ഹോൾ എന്നൊക്കെ. ഇമ്മർക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഹോൾ. ഞാൻ ഷോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. I bet. ആരാട്ടെ യു ഹോൾ എന്ന് വിളിച്ചടാ. ഞാൻ ഓടിയപ്പ. അല്ല അത് ഞാൻ കണ്ടു ഉമ്മർ യു ഹോൾ എന്ന് വിളിക്കണം. യു ഹോൾ അല്ലാന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. പൊട്ടന്മാരാണ് ടീമിലുള്ളവന്മാര്. Let them try to get ഒരു ഇതില്ല, ഗെയിം സെൻസ് പോരാ പുള്ളിമാരുടെ.
മോനേക്ക് ഇത് വാഴ മോനേക്ക് ഇത് വാഴ. It's okay, it's okay, it's okay. Spike ഉണ്ടോ? ആ ജെറ്റിന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Don't give them ground. കിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നക്കാരൻ 100 പിങ്ങും വെച്ച് ഒടുക്കത്തെ പീക്കർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പീക്ക് ചെയ്താൽ സുഖമായിട്ടുമല്ല നമുക്ക്. long two people. Sova droning ഇവിടെ. Shadows traveling. Too long. They're coming in already. Octagon. You should run. Ult. I think I missed it. In. Set in. Close right. ഞാൻ ക്രൗച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇവിടേക്ക് ഒരു കില്ല് കിട്ടിയത് വായിക്കും. Spike planted. Dash ചെയ്ത് വന്നു. Elbow jet already. For you. Last player അവൻ standing. ടറട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാ കളി? പിന്നെ ഏത് റാങ്ക് ഇത്? ഫ്ലാറ്റാണോ അവൻ? Jet's grounded. Look for my shadows, they will hide you. ബയ്യാണോ സേവ് അടിക്കാൻ? Jet, you can save. അവനടുത്ത റൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കഥയായിരിക്കും. You can push showers if you want together. ഞാൻ ഭയങ്കര മണ്ടത്തരം പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാട്ടോ. ആര്? ഞാൻ മാർക്കറ്റ് ഷോട്ട്. He's holding shower for now. Shot. Nice. Close to me. രണ്ടുപേരുണ്ടോ അവിടെ? Shot. One outside shower. So outside shower. അവനാ കണ്ണു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Last player അയ്യോ standing. മാപ്പ് നോക്കിയപ്പോ One തന്നെ enemy പീക്ക് remaining. ചെയ്യുന്നേ. ഇത് എന്നാ Spike ടൈമിങ്? down A. ഞാൻ റേസ് എവിടെ നോക്കണേന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. നമ്മുടെ പിള്ളേര് കോള് വിളിക്കാത്ത പോലെ എന്തോ ഒരു എനിക്കറിയില്ലെന്നേ എവിടെ ആണെന്ന്. ഞാൻ മാപ്പ് ഒക്കെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. പറഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷോട്ടിൽ രണ്ടും കേറിയെന്ന്. Bend off. ഷവേഴ്സിന്റെ പുറത്ത് ഇപ്പോഴും കണ്ണ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ മാപ്പിൽ ആ ഇമാരൊന്നും പറയാതെ മാപ്പിൽ നോക്കിയത് എവിടെയാ നോക്കണേ എവിടെ ആളെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പം തന്നെ പീക്ക് ചെയ്ത്. ശരിയാവുന്നില്ല എന്തോ ഒരു ഇത്. Cover going out. നമ്മളുടെ ഫ്ലാഷിങ് ഇടാൻ നോക്കണം കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്മോക്ക്. Are they in, bro? Not sure. Jet in. Fire in the hole. അൾട്ടി കൊന്നട എന്നെ. One dead. Spike One triple. planted. Shadows traveling. ഇവിടെ No more. Nice. ഹെവനിലെ റിവൈവ് എടുക്കാനാണ് ആകും പോകുന്നത്. സ്മോക്കിംഗ് എ ഷോട്ട്. Cover going out. Your duty is not over. Cool. One hole, one shot. One enemy remaining. What's another? Last player standing. Clutch. Switching sides. Monster.
I mean it in a good way, I swear. Reloading. അവിടെ സ്കിന്നൊന്നും ഇല്ല ആരെങ്കിലും ക്ലാസിക്കിൻ്റെ ഏത് സാധനം ഇതൊക്കെ പന്ന സ്കിൻ കിമറക്സേ ഹെല്ലോ ഹെല്ലോ പട്ടി വേണ്ടി വരില്ലേ എടുത്തരാം അല്ല ഇവൻ ഇവിടെ വണ്ടി ഉണ്ട് വണ്ടി ആണെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വണ്ടി I need to blow something up. കൊറോണോസിൻ്റെ ഒരു ഹൈ പറയും Bomb buddy out. ഹൈബ്രിഡ് ഹൈ പറയണം സ്മോക്കിംഗ് Jet, jet. Nice shot. Shadows traveling. Reloading. Cover going out. Reloading. കെയർഫുൾ ബാക്ക് സൈഡ് ഐ ക്യാൻ ഫ്ലാഷ് ഞാൻ എൻട്രി എടുത്ത് തുടക്കണം നല്ല ടൂലി ബ്ലൈൻഡ് ബാക്ക് സൈഡ് Reloading. ഇതിന് എങ്ങോട്ടേ എടുക്കണം Two side, two side. Reloading. Going A. സ്റ്റക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ പോണേ Last player standing. കുറച്ചുകൂടെ വെച്ച് തന്നിട്ട് കിട്ടിയേനെ -30 ആണ് സോവ നല്ല എൻട്രി ഫ്രാഗറാ ഞാൻ ഇവൻ ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പുറത്തുനിന്ന് ഞാൻ കയറാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോ കിട്ടിയ ഞങ്ങക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി ചുമ്മാ അവൻ്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് വാങ്ങി ഞാൻ ഇവൻ്റെ മേത്തോട്ട് നീട് റീം ചെയ്തു പിന്നെ ഏതാ ഞാനിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തു അണ്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് ഒന്നോടെ ഞാൻ കയറിയോ ഏറ്റവും സ്റ്റേജ് ഇവിടെ കയറിപ്പോയി അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ആള് വന്ന് എന്നെ അടിച്ചു ഞാൻ കയറുമ്പോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആ ജെറ്റൊരു സ്റ്റേജിൽ അവിടെ പോയിട്ട് അടിക്കുന്നു ആരെ കൊന്നുമില്ല മോളിയൊക്കെ പുഷ് ചെയ്തൊന്നും ഞാൻ ഇമാര് ചാവണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് I got the spot. Spike down A. Reloading. അയ്യോ അവിടെ വന്നോ Buried. Last player standing. ഞാൻ മാപ്പ് നോക്കുമ്പോഴേക്കട കറക്റ്റാണ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു നല്ലത് ഈസി കോസ്റ്റ് Match ഈസി point. എവിടെ ഇങ്ങനത്തെ പന്നമാരെ കിട്ടിയൊന്നും കിട്ടിയൊന്നുമില്ല അല്ല കില്ലിട്ട സിൽമർ എൻട്രി പോലും എടുക്കണല്ലോ നീ ആന്ന് ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തു കൊടുക്കണം സ്മോക്ക് ഇടണം ഫ്ലാഷ് ഞാൻ ഇടണം എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് അവന്മാര് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കളി നല്ല മാത്രല്ല അപ്പുറത്തെ ടീമും നല്ല ടീമാ കഴിഞ്ഞ കളി ഞാനും സ്റ്റേജും കൂടി എൻട്രി എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ റേസ് ആയിട്ടും ബാക്കിൽ വെക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഞാനത് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അവന്റെ ഏറീസ് എന്തായാലും തീരട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അകത്ത് 130 കൊടുത്തു പറഞ്ഞ തലക്ക് Shadows traveling. പിന്നെ kill your hole Raise I to can car. flash you hole for you if you wanna dash Yep. blinded One more. Shower, shower. cover ആണോ one more കോൾ ചെയ്ത് ഞാൻ ചൂടെ സ്മോക്കിംഗ് സ്മോക്കിംഗ് careful shot കവർ മീ heaven എടാ ഇത്ര പട്ടി പൂരനോടെ കവർ ചെയ്യാൻ പറയില്ല ഇയാൾ എങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോണേ Last player standing. എടാ പുറകിലോ ഇവൻ ചത്തിട്ട് വിളിക്കൂലടാ എന്റെ അമ്മ കവർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓടിപ്പോണു ഇവൻ എന്നത് ഇവരൊക്കെ എന്നാ വയസ്സിനത് ഒറ്റ കൂടെ കവറിന് വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി മടുത്തോണ്ട അല്ല മറന്നോണ്ട യാലനെ എനിക്കറിയാം ആരല്ലേ അപ്പുറത്തെ ജെറ്റ് അമ്മ സ്ക്രിമ്മ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെതിരെ സ്ക്രിമ്മല്ല ടൂർണമെന്റ് ഒരാളെ അന്ന് നീ ഉണ്ടായില്ല അന്ന് ഞങ്ങ സബിന് വെച്ച് കളിച്ചു കൊടുക്കണ്ട റൂഡ് ഉണ്ടായി ഞാനുണ്ടായി എന്നിട്ട് ഹെഡ് ഷോട്ടും ക്യാപ്റ്റനൊക്കെ വെച്ചൊരു കളി കളിച്ചു നീയും ആക്സസ് അന്ന് ഉണ്ടായില്ല അതേതായിരുന്നു അന്ന് റൂഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമില്ലേ ഒരിടക്ക് ആ എന്നിട്ട് ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ നീ ഉണ്ടായി നിനക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല നിനക്ക് എന്തോ കാരണോ എന്തോ ഉണ്ടായില്ല ആക്സിസിനും എന്തോ വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നിട്ട് കളിച്ചു ശാന്തമാകും സക്കീർ ബൈ ഇവന്മാര് ആ സമയത്ത് റേഡിയന്റെ ആയിരുന്നു യാലെന്ന് പറയണ പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങക്ക് സ്മർഫും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവന്റെ
ഇവര് കൊറേ സ്മർഫ് ഉണ്ട്, അലൻ 2, അലൻ 7 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ഇടുന്നു. മറ്റേ JK47 ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക്? JK47 ആണ് JKM അല്ലല്ലോ. അല്ലല്ല, JK47 വേറെ. ഇവൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാ ഈ അലെന്ന് പറഞ്ഞവനെ. ഞങ്ങളുടെ ഇത് 2 തവണ വന്നു കോമ്പറ്റീറ്റീവില്. ആദ്യത്തെ തവണ ഞങ്ങൾ നശിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കളി വന്നപ്പോ JK അടിച്ചു അവനെ. അല്ല ഇവന് വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഇവൻ റേഡിയന്റ് ആയിട്ട് സ്മർഫ് കളി കണ്ടില്ലേ. അല്ല അവൻ മെയിനൊക്കെ ഉണ്ട്. മെയിനാണത്. അത് മെയിൻ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അത് അലൻ 7 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് മെയിൻ ആയിരിക്കും. ഈ റേസിന്റെ കടന്ന് കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഫുൾ ബെയിറ്റ്. എൻട്രി ചെയ്യില്ല, കവറും തരില്ല. നമ്മുടെ റേസ് അവരുടെ കവർ ചെയ്യാൻ പോരാ, അത് ഓടിപ്പോണ്ട് ഷോട്ട് ഇട്ട്. ആ ഗ്രനേഡിൽ 2 ഗ്രനേഡിൽ ഏതോ ഭാഗ്യമുള്ള ഗില്ല് കിട്ടി. അൾട്ടിൽ ഒരു ഗില്ലും കിട്ടി. മറ്റവനാണ് തലക്കൊല്ല എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. ഞാൻ വല്ല കാട്ടിന്നൊക്കെ പട്ടിനോട് മുമ്പ് അവൻ അപ്ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡാഷൊക്കെ അടിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ആ പട്ടിയുടെ മേളിൽ കൂടെ എനിക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. ആ ജെറ്റിനെ അപ്ഡ്രാഫ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോ കാണില്ലല്ലോ, സൗണ്ട് മാത്രം കേട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി അടിച്ചു. നമുക്ക് ഷോട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവന്മാര് ഡ്രോണും എല്ലാം കൂടി ഓടി വന്നു. അല്ല ഷോട്ട് ഞാൻ പിക്ക് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടും കറൗണ്ട് പോകാറുന്നു. ഞാൻ ഒരാൾ 2 പിക്കൊക്കെ എടുത്തതാ, എന്നിട്ട് എല്ലാരും പോയി ചത്തുവരുത്തേണ്ടി വന്നു. അത് ഭയങ്കര സെഡായി പോയി. ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ഇടാൻ നേരത്തെ സ്മോക്ക് ഇട്ടു. എന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ മാറ്റുമ്പോ എല്ലാം കൂടി മാറ്റണമല്ലോ. മറ്റേതൊക്കെ നേരത്തെ മാറ്റണമെന്നുണ്ട്. ഈ ഡാഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്തേക്ക് ഈ ഞെക്കിയിട്ട് ഞെക്കുമ്പോ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, സുഖമില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം മൗസ് ബട്ടൺ ഇട്ട് മാറ്റിയതാ. സീനില്ല, അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി 1 hour പണിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആയിക്കോളൂ. ഇത് ഹലോ, ഈ 21 പോയിന്നേ പോയിന്റ്. 22 ചെവി അടഞ്ഞോന്ന് ഒരു ചെവി. പണ്ടാരം എന്തോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കേൾക്കണ സൗണ്ട് കൂടുതലാണോ? മാച്ച് തുടങ്ങിയോ നോക്കട്ടെ. മറ്റേത് ഇതേത് ABX ആൻബോക്സ് അല്ലല്ലോ, അതുപോലത്തെ വേറെ സെയിം പേരുള്ള ഇതുണ്ട്. ഏതോ ടർക്കിഷ് ടീമാണെന്ന് തോന്നണേ. എന്താണ് G2 വരനെതിരെ കളിക്കുന്നേ? അയ്യോ, ഏതൊരു പുതിയ ടീമാ. ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല. കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവർക്ക്. അത് ഇന്ന് മറ്റേ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇവരുടെ. ഞാൻ മറ്റേ SK റോസിയുടെ ഒരു ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായില്ലേ, നീ കണ്ടായിരുന്നു? അത് ഇല്ല. SK റോസിനൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടായില്ലേ. ഗ്ലോബലി സ്പോർട്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ, സ്റ്റാർ ഡു ലിസ്റ്റ് SK റോസി അത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഇവരെ പറ്റി പറയണ്ടായിരുന്നു, പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെ. പക്ഷെ ഇത് എവിടെയാണെന്നത് ഇവിടെ സ്ട്രീം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ. വാലറന്റ് ചാമ്പ്യൻ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം നടക്കുന്നു. ക്യാമറ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണടി? നാളെ എക്സാം ഉണ്ട്. SK Ross equal to work.txt. SK Ross, he is good, but fact he can't qualify for DC. അതാരാ പറഞ്ഞേ? ഏതോ വെളിവുള്ളവനാ അത് പറഞ്ഞേ. പക്ഷെ എനിക്ക് G2 ജയിക്കണമെന്നുണ്ട്, ലിക്വിഡും ജയിക്കണമെന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ലിക്വിഡ് കാണുന്നുണ്ട്. നീ വേറെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടോ? സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കില്ലേ? അതെനിക്ക് കാണണം. എന്റെ പൊന്നെ, അതൊരു വൻ കമ്പാക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അതിന് വന്നതിനാ സീനായിരിക്കും ആ ടീം. നീ വേറെ CS:GO ഒരു ദൈവമായിരുന്നു. വൈറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പക്ഷെ ബെഞ്ചായി പറഞ്ഞല്ലോ വൈറ്റാലിറ്റിന്ന്. അസെന്റും ഗാംബിറ്റും അല്ലേ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത്? ഫിനാറ്റിക്കും അല്ലേ? ഗാംബിറ്റ് ജയിച്ചോണ്ട് ഫനാറ്റിക് കയറി. മറ്റേ അല്ല ഫനാറ്റിക് ഫൈനൽ എത്തിയോണ്ട് കയറിയല്ലേ? അല്ലല്ല, ഗാംബിറ്റ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫനാറ്റിക് നേരെ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് കയറും.
And മനസ്സിലായോ? from my point of view, it's really useful to have a coach. എടാ ഈ Especially here, പോയിന്റ്സ് he's ഇല്ലേ, doing a lot of work. He's helping me a lot. ഗ്യാമ്പിറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർക്ക് പോയിന്റ്സ് വേണ്ട, അവന്മാരല്ലാണ്ട് നേരെ ഡയറക്റ്റ് കയറും. മനസ്സിലായോ? ജയിച്ചോണ്ട്. അപ്പൊ പോയിന്റ്സിനുള്ള സ്ലോട്ട് ഫനാറ്റിക്കിന് കിട്ടി. ഗ്യാമ്പിറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് തോറ്റിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ സ്ലോട്ട് ഗ്യാമ്പിറ്റ് വേണേ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഫനാറ്റിക് എൽസിക്ക് വിളിക്കേണ്ടത്. He deserves to, you know, we need to win for him. അസെന്റ് എങ്ങനെ വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാതെ. Analyst Lucas, he's doing a lot with him. അസെന്റ് They're doing a really good job. And അവര് അത്ര ഇത് അവരുടെ റൺ വരെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. Well, thank you very much, അസെന്റ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചായിരിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. Best of luck. പോയിന്റ് വെച്ച് കയറി ഇതുവരെ. thank you very much. എന്നേന്ന് എത്ര പേരെ കയറിയ? Love how hungry they are, you know. എന്നേന്ന് എൻബിയും സെന്റിലും വന്നോണേ. Tux, I gotta ask you, direct quote here from Kellogg's. ഇയൊന്ന് 3 പേരുണ്ടല്ലേ? They don't have a chance to win. അയ്യൊന്നും ടോട്ടൽ 4 പേർ ലീമിയെന്ന് വേണ്ടേ. പക്ഷെ എസ് എം ബിക്ക് കേറാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്നാ എന്നാ ഒരു ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തല്ലേ കഴിഞ്ഞ കളിച്ച്. അല്ല ഇതന്നെ 2 ടീമോ? ആ ചില ഞാൻ റേക്യവിക്കിന്റെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ചാമ്പ്യൻസിന് നോക്കുന്നത് അവൻ കിടിലോ? അല്ല ഇ എം ഇന്ന് 3 സ്ലോട്ട് ഉള്ളൂ. അസെന്റ് ഇത് കളിക്കണം. ആരെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന എവിടെ കാണിച്ചത്? ചാമ്പ്യൻസ് ഇല്ലടാ, ഓൾറെഡി 3 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണടാ. എന്നേക്ക് കുറവായിരുന്നു സ്ലോട്ട്, എംഇയെ കൂടുതലായിരുന്നു. ആ ശരിയാ ശരിയാ. അസെന്റ് ഉണ്ട്, ഫനാറ്റിക് ഉണ്ട്, ഗാംബിറ്റും ഉണ്ട്. ചാമ്പ്യൻസ് ടീംസ് അടിച്ചാ പോരെ. വാലോറന്റ് ചാമ്പ്യൻസ് അല്ല ഇവിടെ കാണിക്കണ്ട. ഇവിടെ ഞാൻ വിക്കിപീഡിയയിൽ കണ്ട് പ്രൊണൗൺസിയേറ്ററും ജലദോഷമാണെന്ന്. ക്രീമിന് ന്യൂഇയറേയും ബ്രദേഴ്സ്. രണ്ട് ടീം പോയിന്റ്സ് വെച്ച്. എടാ അസെന്റിന്റെ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടടാ. അവര് ഫസ്റ്റ് ഇത് ജയിച്ചായിരുന്നു. ഏത് ഫസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് 1 അസെന്റ് അല്ലേ ജയിച്ചേ? ഓർക്കുന്നില്ല? ആ ശരി, മാസ്റ്റേഴ്സ് 1. ശരിയാ ശരിയാ. ഞാൻ ആ മാസ്റ്റേഴ്സ് 1ന്റെ കാര്യം അങ്ങ് മറന്നു. അല്ല മാസ്റ്റേഴ്സ് 1 അതുകൊണ്ടാണ് ഫേസ് ഒക്കെ ഈ എൽസിക്യൂര് വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഫസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സില് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഫേസ്. അല്ല ഫസ്റ്റ് അസെന്റ് ജയിച്ചായിരുന്നോ? അസെന്റ് ജയിച്ചു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ എങ്ങനെയാ ഫിനാറ്റി കയറിപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാതെ. അവർക്ക് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ലാത്ത സ്കോഡല്ലേ. സെക്കൻഡിൽ അസെന്റ് ഒക്കെ ഔട്ടായി ആദ്യം. അല്ല അവർ അന്നേലും ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ലാത്ത ടീമായിരുന്നല്ലോ. ടോപ്പ് 5 വരൂ എം എയില് ഫിനാറ്റിക്. എടാ ഈ ഫനാറ്റിക് പണ്ടത്തെ മറ്റേ സമൻ എഫ്സി അവരെ ഇതില്ലാത്തോണ്ട് മാത്രം കേറിപ്പോയല്ലേ അവര്. എന്നാ പറയണേ സംഭവത്തിന്റെ പേരെന്നാ? ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് മാത്രം കേറിപ്പോയതാന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞവര്. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ഹെറിറ്റിക്സ് അല്ലാന്നോ ചോദിച്ചേ? സമൻ എഫ്സി ആയിരുന്നില്ല സെക്കൻഡ്. സമനഫ്സി ആയിരുന്നു ഓർക്കാനുള്ളതായിരുന്നു. എൻവിയും സെന്റിനലും എന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇ എം ഇ എന്ന് ഗാംബിറ്റ്, അസെന്റ്, ഫിനാറ്റിക്, ലാറ്റംബ്, ക്രൂ, ബ്രസീലിൽ നിന്ന് വിവോക്കീഡും വൈക്കിങ്സും. ആ വിവോക്കീഡ് അടിപൊളിയാ. വൈക്കിങ്സ് വെറുതെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ ടീം സീക്രട്ട് ഇല്ലേ? മറ്റേ ബ്രന്നി സ്പോർട്സ് ഇല്ലേ? അവരും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ആയി. അവർക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടടാ ഇല്ലേ? പോയിന്റ്സ് തരണം. അവര് ജയിച്ചില്ലേ? നല്ല റീജിയൺ ഏറ്റവും വീക്ക് ജപ്പാൻ അല്ലേ? അതോ ലാറ്റം ആണോ? എപ്പോഴാ ആദ്യം ഔട്ടാവുന്നത്? ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക അതേന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല ജപ്പാനെ തോപ്പിച്ചായിരുന്നു. ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക വിവോക്കീഡ് അല്ലേ തോപ്പിച്ചേ ക്രൈസി റാക്കൂൺസിനെ. വിവോക്കീഡിലെ മറ്റേ മുറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തനുണ്ട്. അവനൊക്കെ കിട്ടില്ല. ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജെറ്റും. ആ മുറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര
Yeah, for sure. We're not gonna see Haven from Anubis for sure. I think it's gonna be banned. by 2 മിനിറ്റ് Anubis. തുടങ്ങുന്നത്. What are we gonna see from Anubis? ഹവാലി is ബെട്ടി definitely എന്നൊരു Zan, ടീമില്ലേ? which is bind. അവന്മാര് പ്രാക്ടീസിൽ മറ്റേ ഭയങ്കര സീനാ. ഈ എന്തോ പ്രത്യേക ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വെക്സ് എനിക്കൊരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തോ പ്രത്യേക ടൈപ്പ് പുഷപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കുവര്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി നല്ല അണ്ടർ ടീസിനെതിരെ കിട്ടി അതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. അവന്മാര് ഒരു കളിയിൽ ജയിച്ചില്ല. ഹവാലി ബേട്ടി അല്ല, ഹവാലി ബേട്ടി ആണെന്നോണ് ക്രൈസർ ആക്കിപ്പിച്ച് തോപ്പിച്ച. ആരോ തോപ്പിച്ചു. അവര് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ജയിച്ചു. ഈ വോക്കിയുടെ പക്ഷേ നൈസായിരുന്നു അവരുടെ ടീമിൽ. അവർ ആ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് എൻബിയുടെ ജസ്റ്റ് ജയിക്കേണ്ടിയായിരുന്നു. ആ ക്രാഷീസിന്റെ ഏസ് ക്ലച്ചാ കളി മാറ്റിയത്. ഇത് വെച്ചല്ലേ ഷെറിഫ് വെച്ച് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വാഞ്ചലും കൊണ്ട് രണ്ടിലെടുത്ത് രണ്ടുപേരെ കിട്ടി അല്ലേ? അത് കിട്ടില്ല. ക്രാഷീസ് സീനാട്ടോ. ബെസ്റ്റ് സോവ. ക്രാഷീസ് പുള്ളി നല്ല ലോ സെൻസറിങ് ഇപ്പൊ വരെ അത്രക്കില്ല യൂട്ടിലിറ്റി യൂസേജ്. ക്ലച്ച് ചെയ്യൂട്ടോ. പക്ഷേ വിക്ടറും അടിപൊളിയല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ സോവയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ. അല്ല, ഞാൻ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു പ്ലെയറിന്റെ സ്കില്ലേ അടിപൊളിയാ. വിക്ടർ മറ്റേ ഇവരുടെ എതിരെ കളിച്ചില്ലേ? പുള്ളിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് റേഡിയന്റ്? അണ്ടർ തീസിനെതിരെ കളിച്ചില്ലേ? അണ്ടർ തീസിനെതിരെ കളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പോയി മറ്റേ ഫസ്റ്റ് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ഉണ്ടായി. ഇവ ക്ലാസിക് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ജമ്പില് രണ്ടുപേരെ അത് കണ്ടു. പുള്ളിയല്ലായിരുന്നോ മറ്റേ പുള്ളി ഫസ്റ്റ് റേഡിയന്റ് ആയിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് വാളറന്റ് ആയിരുന്നു പുള്ളി. പുള്ളി ഏതോ പറഞ്ഞു ആദ്യം കിട്ടിയത് പുള്ളിയായിരുന്നു. അത് ഓർക്കണ്ടി. ഈവൻ ഫുഡല്ലേ? ഫുഡ് അതെ ശരി. വാൾമാർട്ട് നോസിയുടെ ഒപ്പമാണ് കളിക്കണേ. അതെ അതെ. ആരാ ചോദിച്ചേ? കോഷൻ സെൻ വെച്ച് വെസസ് THX ഉണ്ടാവുമോ? THX അതുണ്ടാവുമെന്നറിയില്ല. സ്ക്രിം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടത് ആലോചിക്കുക. നമ്മുടെ ലെവൽ എത്തിയിട്ടില്ല അവര്. എതിരെ തോറ്റിട്ടോന്നേക്കാണ് നമ്മ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന് G2 എതിരെ തോറ്റതെന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. G2 ഞങ്ങൾ ഗോൾഡ് 2 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. G2 ഞങ്ങൾ 13-0 പൊട്ടിച്ച. ഫസ്റ്റ് ബ്രീസ് ആണോ? മാപ്പ് അതൊന്നും കണ്ടില്ല. ഓർമ്മ we talked about this already. China is expected to come in for Anubis. G2 here, they've played Bind recently already. And Masters is coming. അയ്യോ, വാലറി ചാമ്പ്യൻസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നലെ 20 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനം കെലോക്സ് മറ്റേ DJ പോലെ കാണിക്കണത്. വൺ മോർ ഡേ എന്ന് പറയണേ. ഇങ്ങനെ സ്പീക്കറിലൊരു കൈ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കൈ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കാണിച്ച് പുള്ളി ഹൈപ്പ് ആവുന്നത്. മറ്റേ ലാൻഡില് മാസ്റ്റേഴ്സിലെന്തോ ക്ലിപ്പാ. അണ്ടർ തീസ് വേഴ്സസ് THX. അവന്മാരൊന്നും കേട്ടില്ല. മിനിമം ഒരു മിനിമം ഗ്യാമ്പിറ്റ് ജയിച്ചല്ല അതിന്റെ ഒരു യൂസർവറിൽ പോയി 100 പിങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു ഒപ്പിക്കണത് അല്ലേ? യൂസർവറിൽ പോയി ഞങ്ങള് എന്നിട്ട് 200 പിങ്കിൽ അങ്ങ് മാരടിച്ചിടും. ഫോനൊക്കെ എത്ര ജെറ്റ് കൊടുത്ത്. ബ്രോ can you hear me? എന്റെ ടീം ചാറ്റ് വർക്ക് ആവുന്നില്ലല്ലോ. എന്റെ ടീം ചാറ്റ് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? വർക്കാവുണ്ടായിരിക്കും, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്റെ വർക്ക് ആവുന്നില്ല. ചാറ്റ് വർക്ക് ആവണല്ലോന്ന് പറ. ഞാൻ വാടി താഴെ ചാടിപ്പോയി. Level heads until we're home, yes?
ഈ കേൾക്കുന്നില്ലടാ അവന്മാര് പറയുന്നൊന്നും. ബഗ്ഗായി പോയി കാണുമ്പോ. അതാണോ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാന്നെ? അല്ല കഴിഞ്ഞാലും അവന്മാരൊന്നും പറയാത്തെ. ആണല്ലേ. അപ്പൊ അവന്മാരെന്തും പറയുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാനുള്ള. അവന്മാരോട് സംസാരിക്കും പറഞ്ഞേ. അവര് പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ പറയാൻ അവര് പറയുമ്പോ. കേട്ടോല്ലോ. വൺ ടണൽ. വിട്ടുണ്ട് എൽബോർഡ് അവിടെ ആരുണ്ട്? ഡബിൾ ഡോസിന്ന് അടിക്കുക നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണേ. One nest, one nest. One net, one side. എടാ എന്റെ മോട്ടർ ഓഫ് ആയി. No, 10 million. 130. എന്റെ മോട്ടറിന്റെ വയറുമ്പോ തട്ടി ഓഫ് ആയി വിളയത്തോ. Sova 130 tags. Last player standing. വോയിസ് ചാറ്റ്. എടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിനക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേക്കാം. മോട്ടർ ഓഫ് ആയി പോടാ. മൗസ് വലിച്ചിട്ടേ മോട്ടറിന്റെ പവർ കേബിൾ തട്ടി ഓഫ് ആയി പോയി സാരം. എന്താ എനിക്ക് കേൾക്കാത്തത്? We take it control. Here. We can't rush A. You're mine It's all. right now. Cypher A. I'm gonna drop spy. No need to suffer. One more side, two more side. Bridge. Scanning ahead. No one. One enemy remaining. Last one, no. Flank. Oh, the flank hole. Grateful I killed you quickly. You couldn't kill us. Now they're dead. Need a drop. Thanks. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ പറ്റണല്ലേ? അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട്. She's gonna OP, I think. Okay. Yeah. One B side. You wanna push and more? Just wait, bro. Just wait. Viper, stay here. Just wait. I think A pushing. His backside. Flight. More. Oh, Flank. oh, flank. Oh my god. I got Viper. One CT. One more CT. Nice. Sage your spike, by the way. Sage your spike. Did you have spy? Yeah. Be clear, by the way. When കാണിക്കണേ? Okay, man. If you go A. B side. Mouse the Viper mini. Mid. The hunt begins. Connected. Channel switch. ഹലോ കേക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേക്കാം. എടാ എന്തോ പറ്റിയടാ? BC മാത്രം അടിച്ചു വരും. എവിടെ നിന്നാണ് സൈഫർ വന്ന്? അവൻ ഫ്ലാങ്ക് വന്നു. ഓൾറെഡി ഫ്ലാങ്ക് ഉണ്ടായി. കൊല്ലാറാക്കിയപ്പോ Player standing. അയ്യോ, ഇവനെന്തിനാ A2 പോയി? എന്തിനാ നീ? സൈറ്റ് ഫുള്ള് ക്ലിയറാ. You just go B. We just post plan. But
working, fiber working. എന്താണ് ഇതെന്റെ വർക്കാത്തതും? ഓ ഞാൻ പറയണേലും പറയാം. അത് സേജ് പണ്ടരവൻ സൈറ്റ് കിട്ടി, സീറ്റ് വരെ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. അവൻ ബീട്ട് ഓടണം മിഡ് വഴി പൊട്ടണത്. വേണമെങ്കിൽ ആർമർ എടുത്തോ, ഓർബ് എടുത്തിട്ട് ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അൾട്ട് കിട്ടും അടുത്ത റൗണ്ട്. ആസില്ല. Stay safe. Just take it there, just back away. B में push है. Enemy down. Can you come B? I think we can go B. Two nest. Zoning. Clear. Don't. CT1. Two CT. Minus 80 on jet. Kill me. മറ്റത് പുറത്തേക്കാണല്ലേ? വൈപ്പറിന് കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ജെറ്റ് 80 കേട്ടോ. Exactly where you are. Crouch ചെയ്യണം. Last player standing. ഇവിടെ ഞാൻ പറയണവന് കേക്കില്ല. ഹീല് വെച്ചത് ശരിയല്ലേ. അയ്യേ. They're just batteries. And I need a recharge. അവന്മാര് പുറത്ത് കളിക്കാന്ന് വല്ലതും പറയണ്ടായടാ? ഇല്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. വേണ്ടല്ലോടോ, എനിക്ക് നിന്റെ വേണം. എവിടെ കയറുന്നു? എവിടെയെങ്കിലും പിക്ക് നോക്കാം. Just take this spike. വേണേ സ്പൈക്കാൻ കുടിച്ചോട്ടെ. സ്പൈക്കോ? Revealing area. 122. Still in sight. For the technique. Eyes down. Reloading. Gone. One enemy remaining. Main, flank. Goal കൊടുക്ക്. ഫ്ലാങ്ക്. Set. മര കൊടുത്തായിരുന്നു. ആണോ? എനിക്ക് പേടിയാവും, അവർക്ക് Okay, മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? we know the drill. Stick to goal your അല്ലേ? roles and we'll crush it. നടക്കുന്നതായിരിക്കും. അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവണല്ലോ. അതായത് ഇത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ സേജ് ഒക്കെ മറ്റേ ഹോൾസ് ചെയ്തൊക്കെ വരുന്നത്. വൈപ്പർ ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ്. ക്രോണോസെ വാങ്ങിത്താ. Thank you. Thanks. ഞാൻ വാഞ്ചൽ തരാനാണ്. പിന്നെ സ്പൈക്ക് ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ, Get out of my way. ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോ ചാവില്ലേ? ഡ്രോൺ ചെയ്യാൻ സൈഫർ ബാക്ക് സൈഡ്. -80. അവൻ അവിടെയാണ്. Silence. ഇവരാണോ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്? Player standing. Thrifty. ഞാൻ ക്രൗച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാ തലക്ക് ചെയ്യുന്നത്. They're pushing maybe now. Race it to the spike sites. അവൻ ഡിഫോൾട്ട് അല്ലേ കളിക്കണേ. മറ്റെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടോ? പൈസ ഇല്ലാട്ടാ. നീ അൾട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? Play Don't awesome. Need a drop. Thanks. We can save. ഷോർട്ടിയോ? എന്റെ എന്റെ ക്ലയന്റ് എന്റെ ടാസ്ക് ക്ലയന്റ് കിട്ടി. കണ്ണു നോക്കുവാണേ. ഓക്കെ സൈറ്റ് ഉണ്ടേ.
എടാ ഇവിടെ ഉണ്ട് നീ കേറുവാണോ? Pushing എടാ mid. ഇത് കോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലടാ. അയ്യോ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും സൈറ്റിന്റെ Revive അകത്താണ്. someone. ജെറ്റ് Just push B main by the way. Your duty is not over. ഞാൻ സോട്ട് നല്ലൊരു അടി ഇവിടെ ട്രെയിനൊക്കെ എല്ലാം പണ്ടാപ്സ്. Let me go first. ജെറ്റ് നിയർ സ്പൈക്ക് എന്ന് പറ. Just somewhere near us spike. Enemy in attacker spot. സത്യം എന്റെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണുണ്ട് കയ്യില്. കഴിച്ചോ? Careful window. I'm not. No. I'm watching window. Careful, just main. Mid. ഇവിടെ തല കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നോ? ക്രൗച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് പേടിക്കണ്ട. നീ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നല്ല സെക്ട്. I'm not watching main by the way. Actually no, I'll watch main. ടണലൊരുത്തനുണ്ട്, എൽബോ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓ എന്നാ ടൈമിങ് അത്. എത്ര നേരം? -50 ജെറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വിൻഡോ ആയിരുന്നു പറ. He was B main. മാർക്ക് ചെയ്തു. You should stop trying. ഞാൻ അത്ര നേരം വിൻഡോ നോക്കുവാറുള്ളൂ. തിരിയാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ദേ വന്നു. Reyna! Damn! Even I couldn't keep up. അവൻ സൈറ്റിന്റെ അകത്തായിരുന്നു. അല്ല അവന് ജെറ്റ് പുഷ് ചെയ്താ വന്നേ. പുഷ് ചെയ്തൊന്നല്ല, ഞാൻ കണ്ടതാ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നേ. ആണോ? ഞാൻ പുഷ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടന്നു. ഞാൻ ചത്തുപോയി. സോറി മാനിലായിരുന്നു. അത് വൈപ്പറിന്റെ. You want to play slow again? Yeah, sure. Yeah, sure. This place will be long. You're always pushing everywhere. Sure. I think we push. Welcome to my world. വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോടാ? സ്ലോ കളിക്കാൻ. Viper B, bro. Attack just. I think half HP, Jet half HP. Oh, Still here. in sight. സൈക്കൻഡ് അല്ല. Go B. No. Viper B, bro. ഉള്ള ആരെയും ഇതുവരെ കാണുന്നില്ല. Jet half HP. ജെറ്റ്. I think go A. സൈക്കൻഡ് അല്ലേ? Viper B. എന്നാ ടൈം ഞാൻ തിരിയുമ്പോ തന്നെ ഓരോരുത്തർമാരെ പീക്ക് ചെയ്യുന്നേ. ഈസ് ക്ലോസ്. ഓ ക്രൗച്ച് അൺബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ക്രൗച്ച് ഞെക്കി. വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ? വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഇവിടെ ഫ്ലാങ്ക് കയറുക. അയ്യോ മാർക്ക് Planted. എടാ. 2 CT. But you can be high, so what? I know exactly where you are. Player standing. ഇവന്മാരപ്പം എന്ത് ഹോൾഡാണ് ഇത്? പുറത്ത് ഹോൾഡ് ആര്? നമ്മുടെ ടീം. വയ്യോ കയറി ബിഹൈൻഡ്. അതിനെ ഇതൊക്കെ I'm amped. Let's go. I got things to do. Viper already on. Something no one. വൈപ്പർ അവിടെയോ? അതിന്റെ വൈപ്പർ അവിടെ ഫ്ലാങ്ക് വരാൻ പറ്റില്ലേ? But he can still flank from here, Here. right? Revealing area. Cypher close double door. Yeah, post the bottom. I go A main. വേണേ അമ്മമാരോടെ പൊക്കോട്ടെ, സ്പൈക്ക് ഉള്ളേരെ. ഞാൻ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അയ്യോ എടാ, One push day. Push B. See ya. ഗൺ നോക്കിക്കോണെങ്കിൽ എനിക്ക് മാർച്ചിൽ വന്നുണ്ടാക്കി. ഇല്ലാത്ത കാര്യം. അവന് ഹെഡ് കൊടുത്ത -80. വെറുതെ അവൻ്റെ ഹെഡ് കൊടുത്തു. Last player standing. Barrier here.
തിരിയും പഠിക്കണം അന്തസ്സില്ല. നമുക്ക് പൊട്ടന്മാരെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇവരെ പൊട്ടന്മാരല്ലേ. away for long. വൈപ്പർ ഈ റൗണ്ടൊക്കെ സേവാ. ഇവനോട് റെയിനോട് എൽബോ കാച്ച് ചെയ്യാൻ പറയാം. Yikes. Go A. സ്പൈക്ക് സോണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നു. Fucking Tommy. I need heal by the way. Sage, I'm coming with the spike. ഓടിക്കോ സൈറ്റിൽ ഓടിക്കും. ഞാൻ സൈക്കിൾ എടുത്തും വരാം. I got എനിക്ക് the spike. അൾട്ടുണ്ട്. ഹോൾസ് പുഷ് ചിലപ്പോൾ വരാം. വൈപ്പർ മിഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പൊസിഷൻ എറിയുന്ന പോലെ തോന്നി. സോവ ഉണ്ടായിരുന്നു മിഡ്. Double dog echo. ഇതിനോട് ഹീലോ അടിച്ചോ. Heal Sage. Bro, what? Put it back. Planted. Right here. One holes. Scanning ahead. One spawn, one holes. One enemy remaining. അതെന്നാ സംഭവിച്ചത്? ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാഷ് കൊണ്ടിരിക്കണു. അത് കണ്ടാർന്നു ആരേലും? Last round in the half. ഈ പ്ലാന്റിനും ഡാഷിനും ഒരേ സ്വിച്ച് ആണ്. അതാ എന്നാ ഞാൻ ഒരു ഗിഫ്റ്റും കൊണ്ട് വരണ്ട്. I think we can rush in, yeah? വൈപ്പറിന് കൊടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ. ഞാൻ ഡ്രോൺ ചെയ്ത് ലേറ്റ് ആവും. അല്ല അവൻ അൾട്ടിടുവല്ലേ? എനിക്ക് ഞാൻ എടുത്തോളാം. ഞാൻ സേവ് കൊടുക്കാം. For you, Hermione. വൈപ്പർ കൈൻ ഓൾഡ് സൈഡ്. Just plant Yeah, this spike. sure. എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. സീനില്ല. വൈപ്പർ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ നല്ലത്. Swap. Scanning ahead. വൈപ്പറും സോവേണ്ടാക്കി. One flank. Last player standing. പറയുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി ഫ്ലാങ് നോക്കണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു നോക്കണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ചത്തു. Switching sides. എന്നിട്ട് ഫോർമസിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. പക്ഷെ അപ്പൊ Probably തന്നെ best to play as a team. എന്റെ അടുത്ത് വേറെ അല്ല, അവനെയാണ് ആദ്യം ആദ്യം നോക്കിയെന്ന് അവൻ ചത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ എടുത്തു. ആ സോവനെ എമ്പ അടിച്ചു, വൈപ്പറിനെ എമ്പ അടിച്ചു. എന്ത് കഷ്ടമാണ് അത് വോയിസ് ചാറ്റ് പോകുന്നത്. വെൽക്കം ടു ബാലറൻ. എങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്? അവന്മാരോട് പറ എൻട്രി എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ റീകോൺ ചെയ്ത് തരാം, സ്പാം ചെയ്തോളാം വൈപ്പർ വാളിക്കൂടി. Oh, someone gave me. Sova will recon there Here. when they come in. Right here. സ്പാം Let's ത്രൂ take at വൈപ്പർ least one വാങ്ങുക. down with us. അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. റീകോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പാം ചെയ്യാനാണ്. Set up A. Swap. എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോ കോൾ വിളിക്കണേ. Can you just recon? ഇവരല്ലാണ്ട് ഒഴിപ്പിക്കും. അവൻ എൻ്റെത് കോള് തന്നില്ല Enemy കേട്ടോ. spotted A. ഞാൻ ഡോർ തുറക്കട്ടെ പോരാ. Spike I planted. can heal you, Jet. I can heal you. Yeah, coming. Healing you. Last player മൈനസ് standing. 90. അമ്മാരുടെ പാർട്ടി വോയിസായിട്ടും പോയടാ. അല്ല എവിടെ പറഞ്ഞ പാർട്ടി ടീം വെയിറ്റ് പാർട്ടി വോയിസായിട്ടും കേടാന്ന്. എല്ലാം പോയി. ആദ്യം പാർട്ടി ഉണ്ടായി, പാർട്ടി ഉണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എന്തായാലും പോസ്റ്റനും കോളൊന്നും വിളിക്കും. മോണിറ്റർ കട്ടടി അങ്ങനെ കാര്യം അപ്പൊ ഒന്നും വിടുന്നില്ലായിരുന്നു. ആ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുക, ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സ്റ്റേജ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. അവൻ മാത്രം ഫോർസ് A ചെയ്തു. again, bro. അതാ അതിനെ ഫോർസ് ചെയ്ത് നിൽക്കറ ഭയങ്കര ഹെവി ഗെയിം പ്ലേ.
ഈ സൈറ്റിൽ കയറാൻ ബേ സൈറ്റിൽ തുടങ്ങാൻ. ഡബിൾ ഡോസ് വരാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഹോൾസ് വന്നാൽ എന്നോട് ഷോട്ട് ഗൺ പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ക്രൗച്ച് തിരിച്ച് ബൈൻഡ് ചെയ്യട്ടെ, എനിക്ക് കുനിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. മഞ്ഞില്ലാന്നേ അവൻ. ഞാൻ എന്ത് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോലും ഇല്ല. ഷോർട്ടിയാ അവിടെ വേണ്ടോ? അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ -82 ഓൺ സോവ. ഐ മീൻ സൈഫർ വെറുതെ ഫോർസ് ചെയ്തു. പിന്നെ പറയാറുണ്ട് അല്ലടാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അയ്യോ ആടായി ഡെഡ് ആവണം കേട്ടോ. അയ്യേ ചാവുണ്ടായിരുന്നു. 3 പേര് കളിക്കണോ? കളിക്കണ്ടെന്നാണോ കളിക്കണമെന്നാണോ? കളിക്കണോന്ന് ഞാൻ പോവാ. ഹോൾസ് വേണേ നോക്കിയേക്കോ ആരെയും. മേ ബി വൺ ഓഫ് യു വാച്ച് ഹോൾസ്. ഐ ആം ഹെൽപ്പിംഗ് സേജ്. കളിച്ചോളാം. ഇപ്പം റാങ്ക് പോയി എനിക്ക് സീനില്ലേ. കൺട്രോൾസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ്. മാപ്പിൽ അവനെ കണ്ടേ. ഇവനെന്തിനാടാ ഇതിലൊക്കെ ഇവനും ചത്ത്. ഇവനും ചത്ത്. Spike planted. Last player standing. റൈന വെട്ടിണോ അറിയട്ടെ. എന്നെ എത്തു. One enemy remaining. If you're not a good shot today, don't worry. There are other ways to be useful. Any ideas, bro? കില്ലെടുത്താൽ മതി വന്നവരെ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വന്നവരെ കില്ലെടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് എംഡ്യൂല് തോക്കണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. തിരിച്ചു വരാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതാ പക്ഷെ ആരിത് ഫോഴ്സ് ചെയ്യണം. എന്തായാലും ലോട്ടേന്ന് വിളിക്ക്. മിനിയെ Sage, take my gun. Spike down A. Give me those back. One enemy remaining. Last aim in. Don't fight. അത് വാള് ശരിയെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കറിയില്ലേ. സത്യം പറഞ്ഞ അവനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂലേ അത്. ആ വാളും കൊണ്ട് അവന് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അവൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് 2 1v1 കിട്ടുമായിരുന്നു അവിടെ. ആള് നേരത്തെ ഒരു അങ്ങനെ വാളിടുമ്പോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും, 1 way പോലെ. ഭയങ്കര OP ആയിരുന്നു അത്. ഭയങ്കര അപ്പത്തുള്ളവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവസാനമുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പാണ്. അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നല്ല കാലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Viper will be Spike down B. have spike by the way. One enemy remaining. Power.
അവർക്ക് അറ്റാക്കിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. റീന നല്ല കളിച്ചാർന്നു What do you say, അറ്റാക്കിൽ. bro? Ready to stretch your wings? I have extra money if anyone needs. അപ്പുറത്തെ റീന പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആണപ്പൊ പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ ക്രൗച്ച് ചെയ്ത ഹെഡ് ഷോട്ട് അടിക്കാൻ എന്നാ സുഖം അറിയൂ. ക്രൗച്ച് ചെയ്യാതെ ഞാൻ അൺബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കളിക്കണം. ഹെഡ് ഹോളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ റീകോൾ താഴത്തേട്ട് വലിക്കുക. ഞാൻ അങ്ങനെ ക്രൗച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നേരെ അങ്ങ് പിടിക്കും ക്രോസർ. സൈറ്റിൻ അവൻ റെഡി. ടു മോർ ലാസ്റ്റ് ടു. Spike planted. One enemy remaining. Nice. We got this. Need a drop. But it is to keep me from letting you go. Keep up. I don't need. Go, പഠിക്കായിരുന്നു. റെയിൻ എടുത്ത് വെച്ചാ. ഈ കൺട്രോൾസ് വെച്ച് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Get out of my way. അയ്യേ ഞാൻ മേളിൽ തന്നെ ഡബിൾ ഡോസ്. റെയ്ന ഡബിൾ ഡോർ. One door. Duck. All three main right. Right here. ഒരുത്തി ഇവിടെ എവിടെ? മാർക്കിലെ കപ്പി. Spike One copy. പിരമിഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ. 4 സെക്കൻഡിൽ റീകോൾ ഉണ്ട്. Last player standing. Match point. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? നൂർ ഹലോ. നീ എന്നാണ്ട് നമ്മൾ ജയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാന്നറിയില്ല. ഇറങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ജയിക്കുമായിരിക്കും. ഞാൻ അത് കാരണം കണ്ണു വാങ്ങാനുള്ള. അൾട്ടുണ്ട്. ഇത് അപ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇട്ടാ. ഞാൻ എപ്പോഴും അപ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആശയം ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കും. Bro, can you hold on? അത് വർഗീയല്ലോ ഭണ്ഡാരം. റെയ്ന -50. Headshot. ലാസ്റ്റ് നൈഫിൽ അവനെ കൊന്ന്. ഇവിടെ പുഷ്. Last player standing. അയ്യോ. GG. Attackers win. എനിക്ക് എന്നോട് കളിക്കാൻ തോന്നില്ല. How old are you? 17. കളിക്കാം. അതിനെ നാല് എററോ പോയിട്ട് പോവാണോ? അപ്പോൾ ശരി ബൈ. മൈനസ് എന്ത് വരും? 17 ആയുള്ളൂ. എനിക്ക് സൈഫറിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റാത്ത. വൈ യു ആർ സോ അണ്ടർറേറ്റഡ്. അണ്ടർറേറ്റഡാ? ഞാൻ അങ്ങനെ അണ്ടർറേറ്റഡ് ആണോ? ഇതൊക്കെ മാച്ച് എന്തോ വരെയാന്ന് നോക്കട്ടെ. G2 മറ്റേത് മറ്റേ പേര് അനിബുസ്. അയ്യോ
Like, Shed. it gets to a point normally where we talk about bonus rounds. Like, yeah, if you get a couple of kills, it's great. In this case, it's not. Like, they almost have to win it just to be in the match. Good trade by Avova, considering the man has got a classic. Now he's ready to go. Smoke's already out. Basically turning into a duelist at this point. Let's see what he can get done. Nothing. Shut down immediately. Good push out of Anubis. Not going to lose too much space on that. It's a 4v2, and they get back towards the site. The plan is perfect for them as well. Holding on to this elbow control. This is really well thought out. How are you, Ale? Somehow manages to get away versus SMGs. One more kill for G2, and this is perfect. It's not going to happen, though. Yeah, it's still enough damage realistically, though. Like, I think if anything, for Anubis, it might not necessarily be a bad thing if they come into this how are you ചോദിച്ചു പിന്നെ വേറെന്ത് ചിന്തിച്ചു പിന്നെ വായിച്ചപ്പോൾ how old are you You're 11-3 down. It's not a normal bonus round where it's like, hey, it doesn't matter too much. No, it does. It really puts them on the back foot if they're trying to play for 9 rounds in a row. So this is where things could get a little bit tougher. Now, they do already have themselves the option of the Hunter's Fury. And also not too far away from another couple of ults here and there. What I don't really mind here, though, is the fact that they picked up those sheriffs, so they're going to be able to still have weapons without investing. Play at 12-3 obviously isn't ideal. This is a round they come into expecting to lose almost, but they don't have that luxury. I guess there's no good option. I personally would have preferred to just see them go for it here. Give themselves an extra lifeline. They can have the operator next round. I think that's almost a selling point. The fact that Frost is coming into this one with 4K. And then, will they get on attack? Because we didn't see it on defense either. Point. Maybe not. Hunter's Fury is going to be activated already. Frost looking to catch some players off. Mixwell now known to be up close. I'm surprised Astral Form is still being used here. That was a big risk, and they're getting all the kills. Anubis overrunning the A site. Coldament is going to try his best, but that tag coming out of the shock dart was perfect. Anubis are showing up here on the attack. It looks like we're going to be good to push up to 4. Yeah, I guess never mind. If you can win the round with the pistols and the SMGs, then it really isn't too much of a problem. So, hey, a 4th. ഇമോട്ടൽ ലോബിയിൽ കളിച്ചിട്ടും സ്ട്രീം കാണാൻ എന്താണാവോ ആളില്ലാത്ത റീഡിങ് ലോബി കളിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വരുള്ളൂ ഇമോട്ടൽ ലോബിയിലില്ല ഫേസ് ക്യാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും കുറേ വീസ് കിട്ടില്ല ഫേസ് ക്യാം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റാക്കാം അതല്ല മാച്ച് കിട്ടില്ല എന്നേ ഈ ലോബിയിൽ ഇത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഫേസ് ക്യാമിന് എത്രയോ നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നോക്കാൻ ചുമ്മാ നോക്കി വയ്ക്കാം ഞാൻ ആ യൂട്യൂബ് എടുക്കണേ ആ 1080p 1200 ആ റേഞ്ചൊക്കെ ആവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് മോണിറ്ററിൻ്റെ മേളിൽ വെക്കണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പറ്റില്ല എൻ്റെ മേളിൽ മറ്റേ ഇതില്ല ബെസൽ ഒട്ടുമില്ല Match found. എൻ്റെ അമ്മ ലോഡ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ജെറ്റ് കൊണ്ട് എന്നാ മനുഷ്യനാ പുള്ള കളി കണ്ടിട്ട് വരാത്ത ആൾക്കാർ ഫേസ് ക്യാം കണ്ട വ്യൂസ് കൂടും ഒരിതാ ഫേസ് ക്യാം ഹാൻഡ് ക്യാം വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സുഖം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഹാൻഡ് ക്യാം വെച്ച് കളിക്കുന്നവരെ കാണാൻ ഇഷ്ടം ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു 17 മനെ ഏതൊക്കെ എടുക്കണം നോക്കട്ടെ സ്കൈ എടുക്കണോ അതോ വൈപ്പർ ബ്രോ ആൾ വരും നോ വറീസ് വരുന്നറിയാം ഇല്ല എല്ലാവരും ആർപിയുടെ പുറകെ ചെയ്യണം ആർപി കാണാൻ നല്ല രസമെന്നൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല കുറേ പേർക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ലോ ഇത് എനിക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് കിട്ടാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമല്ല ഏറ്റവും എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട പരിപാടി വെച്ചാൽ ഒരു ലീഡർ ബോർഡിൽ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ കിടിക്കണം ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വേണം അതിനുള്ള സ്കിൽസ് സെറ്റാണ്
പിന്നെ എനിക്ക് മറ്റേ ഈ സ്ട്രീമിനേക്കാൾ താല്പര്യം ഈ സ്പോർട്സിലാണ്. എനിക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇത് വരില്ല. അത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് 1 വർഷം പോലും ആയില്ലല്ലോ, ഇത്രയും 3-4 മാസമായിട്ടുള്ളൂ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോഴത്തെ ഇത്രയും ഗ്രോത്ത് പോകത്തില്ലേ? അതൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ നോക്കണം. ഒരാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ട, പിന്നെ 2ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുത്ത് ഇത് ഡോഗ്, ഇത് ഫ്ലാഷ് പൊട്ടിക്കാൻ ഇത് വെക്കണം. ഐ എം നോ ഇമോർട്ടൽ, ഞാൻ പ്ലാറ്റാണ് ബ്രോ. പ്ലാറ്റിന് സീനില്ല ഞാൻ. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ ഐ കാൺട്ട് പ്ലാൻ സംടൈംസ്. Can you get the plan, Viper? Killjoy, eh? One double door. 2 stairs. 1 enemy remaining. Stairs was. Okay, no. That's it, dear. Can never hope to much radiant. Comedy ഗെയിമിലൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ ഇച്ചിരി പാഴാണ്. ആളുകം എന്നാണോ തിരിച്ചറിയുന്നത്? ആളുകം അതിന് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പി ഗെയിം എൻ്റെ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ടാക് ഷൂട്ടർ ഇത് തന്നെയാണ്. വളറൻ്റെ ടാക് ഷൂട്ടറല്ല, ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഷൂട്ടറിനാണ്. PUBG PC ലൈറ്റ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ടാക് ഷൂട്ടർ അല്ലല്ലോ. എനിക്ക് മോഡി കിടന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടക്കുക, നിലത്ത് നോക്കി കിടക്കുക. ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു. ക്ലോസ് ക്ലിയർ, ഫ്ലാഷിംഗ്. Jet double ding. 2 double door. Last player standing. One less. എല്ലാവരും ഡെഡായി എത്രോട്ടത്. എനിക്ക് അയൺ 2 കിട്ടിയത്. ആളുകൾ ഇച്ചിരി പാട പിടിച്ചേക്കാൻ, മറ്റേതുപോലെയല്ല. എന്താ പറയുക, സ്ട്രീമിങ് എളുപ്പം വെച്ചോടെ. എളുപ്പം വെച്ചാൽ ഡൂബിളാണ്. അത്ര എളുപ്പമല്ല. സ്ട്രീമിങ് ആകുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് മറ്റേത് ഇഷ്ടം, അത് കാരണം മാത്രം. ചാലഞ്ച് ഉണ്ടാവണമല്ലോ, എന്നാലല്ലേ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉള്ളൂ. ആ ജെറ്റിൻ്റെ വോൾ ബാങ്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ HP ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. എൻ്റെ കൊണ്ടില്ലാറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് one holes. Wait, I think I can get 1 kill. Last player standing. Spike down A. One dead. Hawk out. Drop. Okay, road. Let's get these idiots. ചിലപ്പോൾ ക്ലച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്കത്. മക്രമാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളെ കളിച്ചിട്ട് പി സി ഇല്ല. എന്ത് പറ്റി? PC കടയിൽ പോയി. അന്നേലും താഴെ ചാടിപ്പോയില്ലായിരുന്നു.
പക്ഷെ മറ്റേ റെയിനയുടെ ഒരു വെടി മൊബിടിച്ച് സെഡ് എൻ്റെ നേരത്തെ പി സി എപ്പോഴും അടിച്ചു പറഞ്ഞു. അത് കാരണം പുതിയ പി സി എടുത്ത് അത് റിപ്പയർ കാശും കൂടെ പുതിയ എടുക്കാറുണ്ട്. We get a pick, we move in. Got it? ആ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ജെറ്റ് ഇടം താഴെ ചാടിയല്ലോ തോന്നിയത്. ക്യാമറ ഇട്ട് വീക്കുകയാണ് അവര്. എന്നാ മനുഷ്യന് കൂടെ വീക്കുകയല്ലേ ഉണ്ട്. I know exactly where you are. Give me those back. Our spike carrier is killed. Spike down A. Give me those back. Last player standing. This place is nice, cannot. but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. A or B? Where should we go? B Viper ഒന്ന് പറയണേ. Pull your socks up. Okay, up. Here. Seek them out. Okay, Cypher. They will cover. Side back. Two backside. You can't come in by the way. Bro, come. Oh, Reload. What? Hawk out. Blinded. Shoot. ET. One backside. Begins. Spike planted. One enemy remaining. Last year. Blinded. Last player standing. I bet not. You should run. Yo. Bro. Clutch. Win. Show me where to go. Reloading. Reloading. ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഇല്ല. Let's fly. Time to hunt. Cutting their vision. Reload. Reloading. Hawk destroyed. Reloading. Planting the spike. Mid. Last player standing. നമുക്ക് ഡയമണ്ട് എത്തുമ്പോൾ കളിക്കാമോ? ഡയമണ്ട് എത്തുമ്പോൾ കളിക്കാം. If you see one of my creatures, it's a good thing, alright? We'll figure out what they do eventually.
One pushing B. Enemy spotted A. Ended. Last player standing. തിരിച്ചു പോയില്ലേ? If they try something, I'll see it. Keep up. Mid. Pushing mid. That is that. One more, bro. One more. Seek them out. Go together. Oh, false. Be clear. Last player standing. Planted the spike. One enemy remaining. City. ഇവനെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ? Camera taken out. You copies are nothing. റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല We പീസില്ലാത്തോണ്ട്. got this. സീനില്ലേ? അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല ആരും. കൂടെ കളിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ളൂ. പിന്നെ THXിലുള്ളവർ അങ്ങനത്തവരൊക്കെ ഉള്ളൂ. Don't give them ground. Welcome to my world. We use out. Hawk out. I know exactly where you are. Hawk out. എനിക്ക് വേണം അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയത് ഇവിടെ ഉണ്ടായോണ്ട്. ആ വൈപ്പർ ആൾ പി. Yeah, we can go in. Viper, wait for me. I'll come from window. Viper still in the ult. Down. Maybe begins. Spawn open. One enemy remaining. Flank. Nice round. That was their best. Stay alive. I want their life, not yours. Help a girl out, would you? Cheers, mate. I'll find their cipher. What's this? Wait. Get out of my way. Doctor. Time to hunt. Cutting their way. One middle push right. The flag open ഉദ്ദേശിച്ച മരടുത്ത്. Reloading. Blinded. You should run. Okay, back stop. There will go. Hawk out. One enemy remaining. Double door. 53. എത്ര വെടി ഓടി കിടക്കും അതിക്കടെ. Last round before the switch. Don't be cheap. I can ult. Before it's gone.
Stealing sight. Found one. Hawk out. Hawk out. Blinded. Found one. Spike. Yeah, come back. 2 more by the way, behind the wall. Spike planted. Wall down, wall down. Heal up, squad. Oh, 120, Viper 120. Wall down. One enemy remaining. Spawn. Nice. ഞാൻ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. ബൈ. Switching sides. Once I reveal them, make sure you take advantage. If you wall say, I'll Here. flash through the wall. Get ready to peek. Okay. Here. Judge, you can play from that side. I'll flash from mid. Here. Through the mid. Extra trip undo. Illa. Time to mobilize my pack. Reloading. Let them get close. Reloading. Here. I'll watch double door. Just focus in it. One is at nest. Nice. Hawk out. I'm dead. Oh, my bad. Two guys. 3, all 3 there. Cypher low. Reloaded. Spike planted. Hawk out. Viper low side. Both side. Copy. One enemy remaining. Yeah, you get it, bro. Thanks. Thank you. Cage triggered. I will choke their sight. I think they'll force by Marshall again. Yeah, let's not throw again, bro. Yep. Let them come in. I'll flash. We can pick together. Extra Marshall moodi We can force. തോക്ക് വേണ്ട വരില്ല man. I will find you. Zombie. Care me that. Yeah, watching double door. One aim. Here. Close. I'm flashing. Hawk out. Blinded. Enemy spotted A. I can't help you by the way. I'm leaving mid. One holds right. Enemy killed. One enemy remaining. Last A. A minimum. Hawk out. 150 HP. That's the last of them. They don't have a single line worth saving. Jet, you wanna Here. peek here together? I can flash. Let's fly.
sound B. No one blind. Hyper 1B. Flashing. Inside me. In. ഫ്ലാങ്കിന് മറ്റേ ക്യാമറയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റുണ്ട്. കിൽജോയും സൈഫർ രണ്ടും ഉണ്ടല്ലേ. കാര്യം ഞാൻ മറന്നു. -100 ജെറ്റ്. പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെ പിക്കുന്നു വിചാരിച്ച് അത്രയും പിടി ജെറ്റ്. ജെറ്റ് 50 HP. We move as a unit, okay? Last thing I need is some hero messing things up. Reina, you wanna double peek elbow? I can flush. Yeah. What phantom you got? You have phantom? Yeah. Yeah, I have ruination. Ruination? Yep. Yeah, I can. Help a girl. Cheers, mate. Can you drop your phantom? Need a drop. Bro, you didn't request. No. It's okay, it's okay. Flashing. Hawk out. Oh, I peeked before the flash. Cutting their vision. No. Can flash mid. Bro, no one watching, bro. oh my god. I'm rotating. Fuck. Last player standing. Flawless. Middle. Yeah. The enemy only looks composed. We pushing mid, I Their think. hearts No one tell middle. a different story. Two of you are watching game, right? If you can watch double door. This guy just flash every round. Wiper boleh. Side. Spike down One A. hole, one. I think one close. Seek them out. Okay, never mind. Found one. Team up. Found one. Last player standing. -77. Reina, double door. One enemy remaining. Got cam. Camera on akadi. 30 seconds left. You have camera by the way. Camera taken out. Open the camera on akku. Nice. You forget, I always play high stakes. Flash B, okay. Can drop. I think they might rush B. They have all. Nope, they can rush. Let's fly. Hawk out. No one blind. I wall. No one One blind. hole. Going in. Welcome to my world. Damn. You should run. Reloading. Spike planted. Jet was coming. Reloading. Popping a mid. Get the portal. Double door, hopping. Double door.
thick. Nice. Reloading. We have dog. Wait. Dog. Time to hunt. Didn't see anyone. Go outside, go outside, go outside. Hawk out. Enemy spotted A. Diffuse, diffuse. There's more. One Mid, enemy mid, mid. remaining. Enemy spotted. Nice. You want operator, Jet? Get it. One middle. They take mid every round, man. Yep. Where? Here. Cypher, you have operator, by the way. You want the easy or no? You won? Thank you. Go on my mark. There's a phantom on spawn. Yeah, you want Vandal? You can take my Vandal if you want. Okay, never mind. Hi. Hawk out. Get out of my way. Blind. People be main. Under B. Don't know how many. Elbow one. Yep, one coming elbow. I'll dog elbow. Time to hunt. Scout Cypher elbow. destroyed. Two elbow. Careful here. Here. I'm watching there. One B main. Outside mid. Spike on me. Spike down mid. Mallu, Team please Cypher. Cypher. Hawk out. Side in, B side in. Killjoy elbow. Cypher was B. Both. Elbow. He bind money on mo. They got the bomb. Yeah, they got the bomb. Thirty seconds B. Coming B. B in. അവിടെ ലെഫ്റ്റ് കൂടെ നടന്നു വരാല്ലേ ഞാൻ അതന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചേ I know exactly where you are. No time. B. 10 seconds left. Toxins going up. One enemy remaining. Yeah, just side. Spike down B. Nice round. That's hiding. Toxin screen down. Nice. Toxins going up. Tell you what, a day working the farm would do I these need fellas good. Cheers, mate. Which way double door, Cypher? What? I'm trying to push off. Kayo, tunnel, okay? Kayo. Splash down. Hawk out. Blinded. Blinded. Elbow. Coming. Dash in. 3 more. One guy unknown. I don't know who. Spike planted. Hiding. Nice. The hunt begins. Cage triggered. Still in sight. Last player standing. Good done. Nice rush. എത്ര 380 ഇട്ടർ 380. Viper dog. I'll play horse then. Spike drop A. Go. Hawk out. Okay, mid.
Scout destroyed. എന്നെ കണ്ടില്ലാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കാൻ പോയതാ. Sleep tight. ചാവൻ തന്നെ പൊട്ടിച്ചെന്ന്. I'm watching for you. Viper, I'm watching. 120 healing. Shit. One B main, 2 B main. Cage trigger. 2B. I found my wire. One dead. One enemy remaining. Rotating. Spike down B. I got tunnel. Window. 30 seconds Maybe. left. ഞാൻ ഈ റെയിനേക്ക് എപ്പോഴും 120 എന്ന് നടക്കണേ. Close to your smoke. I'm jiggling. അങ്ങനെ സ്കൈ വെച്ച് കയറിയേണ്ടി വരുമെന്ന്. I killed them. Simple as that. Help a girl Adopt you. out, would you? Viper can you drop? Cheers, mate. I can ult by the way. I wish hollow. Okay, I'll play side with Reina. I'm watching double doors. You focus on side. Yeah. We main. OB. Are they rushing? Dead. Hawk out. Come here. Yes. Left side. In. Oh. Welcome to my world. Seek him out. കണ്ണുള്ള രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങുന്നത്. Spike planted. Oh, Cypher low. 100. Both side left. Found one. Yeah, both side. Cypher low. Backside. Let me dog. Time to hunt. One enemy remaining. Destroyed. Backside. Nice one, guys. Nice one. Where's the operator? Yeah, it is. Yeah, I'll take it. Was that important? Match point. Okay. Anyone have funds to spare? Should be. Yeah, should be. Can you put one trap? Can you put one trap on hold? Thank you. Okay. Let's just leave hold. You want to play 3A? Viper, you can ult try. Credible though. They taking me, I think. Maybe Viper, ulti, and then Jet. I know everything. They wall mid. I think they going mid. One Mid, hold. Hawk out. Two mid. One enemy remaining. Hawk out. Spike down mid. No info. Go down. I think hold. Flawless. MNGG. Nice. Defenders win. Reap what you sow. ആയോ? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ടീം ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഇവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റാന്നില്ല. നീ എപ്പോഴും 120 എടുത്ത ടീമ്പു. എന്നിട്ട് ഇനി കോവാക്സ് ക്രോം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. വെറുതെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഒരു സുഖമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സ്കിർബൈ നിങ്ങളോട് കില്ലേടി തന്നെ. ഞാൻ കോവാക്സിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പണായി വരട്ടെ.
ഹേയ് ഞാൻ വന്ന് വെറുതെ കോവാക്സ് ഓപ്പൺ ആകാത്ത അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മാച്ച് എന്തോരം നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് deal with it was when, well, Krollo was hitting headshots with a Marshall, which again I don't think is something you can rely on. അപ്ഡേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് I mean, as great as Krollo was in that round, you just can't pull it out every single time. It's starting to get towards the point here where, okay. ശാലബ് ഇത് ഈ പുള്ളി വൈറ്റാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ശാലബ്? പുള്ളി നൈസ് കളിയായിരുന്നു വൈറ്റാലിറ്റിയിൽ കളിച്ചപ്പോൾ. No tags, almost lose a player to the operator. We'll call that one risky. Will, you can call it that, Tom. I'm not going to comment just yet. That's very... I got to say, man, one of the things I really hate is early round usage of a Hunter's Fury. Like, popping it right at the start, I'm not a fan of. And right there, you kind of see why. You know, it can bring you so much value in some rounds. And instead, they have tried to use it to bridge the gap of weaponry, but they have failed. And now, they're stuck on site. They lose that ulti, and they've lost Avaz as well. The operator picking him off. A lurk out of Mixwell inside of mid, as the rest of the team looks to push B. And as you said, Tom, there's not really been a response from Anubis. They haven't been able to consistently hold that, and Shalabi's even been spotted. Oh, that could be a problem. He's going to be caught at the back of sight. They've got the information that he's there, but can he pull off an absolute miracle shot? What is that coming out from Shalabi? And then pulls the Blazestorm in as well, and he's been picked out of the air from Kellogg's. Somehow, this comes into a 1v1 scenario. A few crazy shots connected, but it all comes down to this. Kellogg's has baited him out! And missed the shot! Cizo gets away with it, and Anubis push up to 5. The fake plant, the operator holding the angle, but it doesn't make a difference. G2 lose out on the round, and you have to say Shalabi again, the key man in making that happen. Like them. I almost just want to stay silent and just watch this. This shot was ridiculous. That was the last bullet in the clip. The jump across as well. The fact that he hit Shalabi, even though he was updrafted, was pretty impressive. Like, he was ready. He hits that shot and then he legs it. Yeah, exactly. Like, come on. That is the most Kellogg's thing I've ever seen. Oh, like, hit the impossible shot and then miss the one that you're waiting for. But... Dangerous game, Avova. Dangerous, dangerous game. So those steps are going to be heard on the rotate over, but Avez is still sat here waiting. Hello, welcome everybody. I am joined today by a wonderful group of people. We're going to talk about how we feel about the state of video games so far this year and all the conferences now that they are largely done. If you don't recognize any of these beautiful faces, next to me, I did it right, is Jake from GamerX. Below me is Ralph, who you might know as SkillUp, and then we've got Youngye over the side here with that beautiful background. I feel like you guys outclassed me every step of the way in this situation. It's got a green screen. It's not great. So I wanted to ask you guys a question, and we'll just start. I guess, Jake, you can answer first if you want. How did you feel about this year's conferences? Obviously, it's another weird year for publishers to figure out how to approach having their conferences, and it's almost difficult in some cases, I think, to even give a certain amount of news when stuff has been slowed down due to the pandemic. So how did you feel coming out of this year's E3 and Gamescom? I felt really overwhelmed, but also like I felt like it was like, okay, it's my job to help like disseminate this info and cut through and, you know, inform people. But there was a lot towards the back end. I feel like Gamescom was a lot more overwhelming in terms of games. Maybe it's more indie games that excited me, but I feel like it was way more going on for Gamescom. And then like it was like last month we had EA Play, which we were gonna meet up and talk about, and that didn't work out. Right. But there wasn't really too much to talk about anyway, right? And then E3 was all over the place. Yeah. That's fair. Ralph, how about you?
Yeah, I mean, I feel like this year obviously it almost feels like the games industry is not taking a year off, but it's just kind of like doing its thing to get through as best it can, you know, because obviously COVID's knocked everyone on their ass, and so many big releases have been delayed, and so I really liked what we saw this year, because it's like, as in at these shows, because it's like, cool, there's a lot to look forward to in the future. Right now, not so much. Sit tight, and there's lots of cool stuff coming, do you know what I mean? So I like that, and I think as well, in general, there's more space for indies to do well at the moment, because AAA has really kind of like vacated the field, and I have really loved that about this year, and that's been reflected in like releases, but also in those shows as well, where I think a lot of indie devs, a lot of indie products got sort of surfaced that otherwise wouldn't have, you know, and I always love that stuff. Death's Door is for sure my game of the year so far. Which one? And I feel like Death's Door. Door. Oh, right, okay. Yeah, sure. I absolutely love it, and I feel like that is a game that probably not as many people on my Twitter timeline would have touched if there weren't kind of a lull. Though that said, I don't know if you guys have been playing Deathloop. No. Not recently. Okay. I'm playing it, and it's very good. That's obviously coming out next month, and then Psychonauts 2 as well. I feel like the last 2 weeks I've been like, damn, what the hell is all of this like fantastic video gaming that's coming my way? It's been really good. But Young, how did you feel about the state of the For conferences? my part, as far as Gamescom goes, it felt very middle of the road. You know, it kicked off strong with, you know, Saints Row. Obviously, everyone's been waiting for it to come back, and so to see some trailer for it was really neat. I know there's some, you know, discourse surrounding its direction. You know, a lot of people don't enjoy aspects of the protagonist, and you know, miss the more gangster style of protagonist that they went for with the previous games. I'm waiting and seeing. You know, I feel like I need to see more gameplay before I can really gauge. I saw how many dislikes that trailer has. Yeah, the fans. I feel The like comments are funny flat. though. There are a lot of good burns in there. Funny? Like what good burns? There's like these protagonists look like they all drink a Starbucks. Like it's just like really all these like hipster puns. Yeah. But because I feel like Saints Row 3, or maybe it's 4 that I'm thinking of. It is 4. Is very like flashy and colorful, and it just seemed I wasn't expecting that reaction at all. Like it's not like it's GTA. Never has been. No. Yeah. Except for the first one. Yeah, I don't know. It's just mainly the protagonist and that hippie vibe that they give off is like kind of what people are rallying against. But I'm in wait and see mode. It feels pitched very young, you know, and I feel like the Saints Row audience is getting older, and so I feel like that kind of art style, which everyone's like, oh, it looks like Fortnite, and it's like, well, yeah, I think it kind of does, and I think that as they're rebooting it, they're trying to target a younger audience. I mean, I didn't love the tone when I saw it. I actually saw behind-the-scenes gameplay as well, and it looks fun, don't get me wrong. Like, I like the look of it. There's all these other mechanics that you're going to be able to engage with, like building your criminal empire and real estate management and all that shit. Like, Love that shit. I like that as well. It looks good, and certainly as I saw the action unfolding, I was like, yeah, this looks crisp and fun and over the top, but good. But yeah, even I was like, this tone, I don't know about this one. I was definitely, because I saw it before it was revealed, and I was like, oof, I wonder how this is going to go. Like, I knew how it was going to go, actually, and sure enough, it went down that way, So I actually have not watched the trailer. I could. I've only seen screenshots next to the comments that I did find very funny. I don't know. One of the lines that a lot of people keep coming back to is like when at the end she says, "Stay away from my fucking friends" or something like that, where it sounds very like, you know, the power of friendship. It's very like there's some power of friendship. There's gonna be an anime theme song at the end. The only thing like I'm struggling with is like I played all of them like from day one, and 2 got pretty goofy, and then 3 obviously went insane. And maybe it was just the way I played the game. Maybe it's because everybody makes their own character and they have like a different experience with it. But I always made the most idiot clown I could, and I never felt like the game was like overly gang or macho or feminine. Like it was just kind of this weird clown show, and this just looks like more clown show, which is okay for me. There's an aspect of Saints Row. I don't think it's necessarily the best selling of franchises, and they're just trying to mix things up a bit to, like try to appeal to a bigger audience, perhaps, and just mixing things up a bit. There's
does rekindle the series a little bit. I feel like it. I don't know if you guys have the sales stats. Sound for that, weighted. but from what I've seen and heard, it's not necessarily. I don't feel like a lot of people played Get Out of Hell, which, if I'm correct, is their last release. Huh. Yeah. Which feels like it was ages ago. Yeah. Yeah, It's been a while since an actual Saints Row game, if you think about it. Yeah. Yeah. Yeah, it's been. It's still Deep Silver, right? It is sound. Yeah, it is Deep Silver. Coalition is developed. What have they been up to? I'm not sure what Oh, they they've been did doing. Agents of Mayhem, which that's the only thing that makes me No. kind of worried about They this game. did. Yeah, because I didn't like that. I wasn't a big fan of that. Yeah, I mean, I can see what the criticisms to do with this trailer are. Like, I'm watching it on silent, and I can see it, but yeah. But I feel like I feel the same way as you, Young, where I'm like, I'm always gonna wait and see. Yeah, exactly. Yeah. They did have a follow-up video where the devs mixed in some of their own commentary with a bit of gameplay, and they actually explained what the direction of this game was. I thought that was a much better video. Yeah, I felt I like agree. they should have led with that, and maybe Sure, it could have been totally a little. agree. People have been a little more open-minded about it, but yeah, it kicked off with that, and then it ended with Death Stranding's director's cut, which I thought there was going to be that one more thing, and it was like it's a game that we already played, but the new content looks great. Not gonna lie, It's a really interesting one because they've changed so much, right? So like there were things that I really liked about Death Stranding and things that I didn't like, which I feel like most people would probably say. And they changed so much of that core experience of being your postman self, walking along a whole struggle of walking along a very large open world, trying to deliver mail, and it seems like it's so much easier. But I'm like, this particular director's cut, as in comparison to Ghost of Tsushima, feels like they've really changed the game, and I'm so curious to see what Kojima has to say about it, because I haven't seen any interviews, unless I've missed one. But I know that originally he didn't like calling it a director's cut, and is it actually a director's cut? Short in Is the this these sound changes that Kojima wanted to make, or is it like, well, let's get rid of the stuff people didn't like? Like, how are these actually being made if they're going to head in this direction? I'm very curious. For me, I think it depends on when those new elements are introduced. Like, there's the catapult building that allows you to shoot your package across the map in a safe way. There's a jetpack of some sort, or a hover pack. I would have lived for that. Dude, when they showed amazing. When they showed that, I felt like a gamer dad for the first time, because I saw that and I was like, I don't want first-time players to have that. That's too easy. I don't want them to have that. I had to trek a mile. You don't know what I went through. Right? Real gamer hours. Yeah. So it'll depend on when that stuff's introduced. If those things feel like late game items, or should be placed in the late game just for consistency of pacing and experience, but yeah. But I'm it excited also for the. will make the game a lot more accessible. I think a lot more people will like it. Maybe, exactly. If it has those changes. I'm so surprised that it is that different rather than just having like 20 hours of more cutscenes. Right, right. Now they are adding new missions and stuff as well, like more Metal Gear looking stealth segments, some VR shooting range stuff, race cards for some reason, which I'm down for. Why? I don't know, but sure. I don't know. It's interesting. I want to shoot more dudes with piss bullets. So like, hopefully they have more shooting encounters. Always. What a video game. Yeah. God bless Kojima, you know? Yeah, it was a really interesting ending choice, and I feel like I was surprised to not see more of Elden Ring as well, though it seems now that some people have behind closed doors. Did any of you guys get to do that? Not me. No, but today I did. I went through all the information. And, What's new? Tell us. So it's a big old map. You can actually have a map. You can access a map, which is big for their games. That's interesting. Twin Blades are confirmed. That's like a Souls thing, which is cool to have back. They showed off like 2 different builds, like a melee build and like a magic build. They explained how dungeons work in terms of the overworld, and how certain dungeons will essentially progress the story, and other ones are just more organic and you discover them. I couldn't really tell the significance of that, and like From Software's spin on it, like from the reporting. It might be a little early, but it's just little things like that. And then they put out those screenshots where I actually like it's been a long time since I've seen just straight screenshots, and I like stop and look at them for like a minute, and those screenshots are incredible. Character design is they're so good at it. I'm like, I want to make friends with all of these things that are going to murder me. Yeah, that's so good. I mean, you look at the textures and whatever, and you might think, I mean,
sure it looks a little more last gen than current gen or whatever, but like just the art style and design and the imagery that they evoke, that's what people care about, and on that front, people are all in on this, from what I can see. Yeah, consistent style. Though compared to Demon Souls, it really does look like outdated, which is very surprising. But I feel like Demon Souls is still probably the prettiest game that I've played this generation. Demon Souls Ratchet was Clank made up there too. by Blueprint specifically for PS5, whereas Elden Ring, I think, has been in development for so long, so it was probably going to be a last gen release, which is probably why they Have they said if it is still coming out on both, or is it? Do we know Elden Ring? what platforms it's releasing in? It is coming out on last gen consoles as well as at Front the end very least level. taking advantage of the backwards compatibility. But I know it is coming out on last gen consoles. That makes sense. Yeah, it's funny. I just looked up Elden Ring, and the headlines are the most video gaming headlines of all time. Which, you know, I worked in games media for 9 years. I've done this. Okay, Elden Ring might be from Software's Breath of the Wild. Oh, there we go. Is that a game, Ren? Is that a game? Straight away. Is It is Polygon, but somebody had to do it, and I'm sure multiple of them have. But like they're like, it's an open world. Breath of the Wild. So like, all right, it makes sense. But I wonder, you know, you mentioned it there being a map that you can actually access. That's such a game changer. If it's coherent, like I almost don't trust them to make a map that I can perfectly navigate, because I remember when I first tried to play Demon Souls, way back when it came out, and I had to give up when I got to the Nexus, because I was like, I don't know where I'm supposed to go. I just had no concept of what I was supposed to do, so it wasn't actually the combat that Use put me keyboard off. key to It was shoot. the traversal. It was trying to figure out where I had to go ഞാൻ next. നേരത്തെ അത് I ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് don't trust ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരു സുഖമില്ല വേറെ ആയിപ്പോയിട്ട് നമുക്ക് നിഞ്ചയുടെ ആകാം What's going on, guys? Welcome back to the Wildcast podcast. We've been gone for a little ഞാൻ bit. കീബോർഡ് വെച്ച് നേരത്തെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മൗസ് ഇട്ട് തിരിച്ചാക്കിയത് As you can see, our hair has grown. But yeah, your hosts are back. I am your host, Wildcat, aka Tyler, joined with my co-host. Indeed. Now, once again, you're watching the Wildcast podcast, greatest podcast the world has ever seen. You guys can check out the video form here on YouTube, audio-only forms on Spotify, SoundCloud, and Apple Podcasts. All of those are linked down below in the description if you're on YouTube, or you can just search up Wildcast on any of those platforms. You'll find the podcast. It's pretty easy. But yeah, we got a cool guest for you guys today. We got Fortnite gamer extraordinaire Tyler Ninja Blevins. It's actually a really interesting conversation. Talked about, you know, he's been doing this for a long time and not a lot of people know, so it's a cool, interesting story. Yeah, as you can see, we need haircuts. You know who else needs a haircut? Who? Tyler? Ninja? No. Oh. Whoever's watching, your dick and balls. You need to trim that. Let's go ahead and talk about that. That's right, ladies and gentlemen. Support for this podcast is brought to you by Manscaped. sponsor Our wonderful really. friends have sponsored yet another episode. I want us to remind you guys that in this Sponsorship hard here, quarantine times, keep your D-pad clean to level up your tree. And so I want to start by taking it way back. All the way back. All the way back. What's the first game you played? How did you get into gaming in general? ഈ സൗണ്ട് We've തന്നെ talked ഈ about this. ദേഷ്യം Me and വരുന്നത് Anthony have, and every guest we've had on ബാക്കിയെല്ലാം have ഇത് always എവിടെ felt it's an കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ ഈ സൗണ്ട് interesting story. So, I'm like 99% sure Hit that sound I'm വല്ലതും like, തന്നെ I take after my dad in the sense that like, I love video games. He brought them into our house. We didn't know this, by the way, until you know as you get older and your parents. I mean, you just get older. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോഴും കൂടി ഉണ്ടോ ഈ സൗണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ഈ ഭയങ്കര എയർപോർട്ട് സൗണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നറിയോ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഊഹം വെച്ചു പണി നോക്കട്ടെ At dinner, and video games came up again, and my mom was like, Tyler, like, you know the reason that like we have video games in the house. Like, your dad bought Sega Genesis for him, but like said he bought it for you, for you guys, and then he would just be up all night playing video games, like if we didn't know ഇപ്പൊ ഷൂട്ടിന്റെ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് മറ്റേത് കൂട്ടിയാൻ so you know, so the games were in the house just because. അല്ല ഷൂട്ട് സൗണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ല വിളിച്ചൂടെ And then after that, I mean, the first game I think I remember അല്ല playing, ഇതല്ലല്ലോ bro, ഷൂട്ട് സൗണ്ട് പക്ഷെ വന്നെ it was either like a combination of like Earthworm Jim sticks out to me hard. I love that game. And then the Teenage Mutant Ninja Turtles side scroller game where you could pick I remember. anyone of I don't remember ever playing that, but I remember seeing it. I know I had friends who like played that back in the day.
It was dope. It was so fun. It was like 2 controllers. You can play with 2 controllers. You can play with my brothers. You can play with John and Chris all the time. And it was it's like such a replayable game as well. So. 100% same scenario in my house. I think I mentioned it before. Like my dad bought a Nintendo or something one year, and I still vividly remember this picture of him and I laying on our stomachs playing, but my controller's not plugged in. So yeah, 100% he bought it for himself. Didn't you post that? I don't know if I posted. I might have. I don't know. I don't know if I have, but I need to if I haven't, because it's a classic picture. I'm literally holding a controller next to him, but mine's not plugged in, and he's just playing. So 100%, he bought a gaming system for us, but he played it. Yeah, and then I remember the PS1. He got GTA 2, a game I had no business playing at that age when I was there, but I played it all the time. So that was one of those. GTA 2 was top down, yeah, and I remember there was literally a button specifically just to fart and burp in that game. You could just run around farting and burping on people. That was GTA back in the day, dude. Early GTA 2. They were onto something. Yeah. They were onto something right away. They knew they had something special. I just remember you could steal tanks. There was like this electric zap gun. Yeah. So when did you really start like when did Halo come to the picture, or like when did online gaming kind of come to the picture? So that is one of my favorite stories. So Halo came into the picture when I was like 11, 12 years old. I had to convince my mom to let me play the game. I convinced her I was killing aliens, saving the world. Is this Halo 1, 2, or 3, by the way? Halo 1, brother. Gotcha. Yeah, OG Halo 1, and I was it's Ray Lem, so you have to be 17 years old. My mom, super strict, no GTA in the house for any one of us. And I was like, Mom, please let me play this game. All my friends are playing this game. John and Chris are playing this game. Like, I'm just killing aliens. And then I would had to bring her downstairs and show her that we were actually shooting aliens. Okay, that's fine, as long as you don't kill humans or whatever. And I was like, okay, Mom. And then we would system link up and then kill each other in the basement. Yeah, exactly. Yeah, and we still didn't know what was it called, not Xbox Live, obviously Xbox Live what was the one that people played like Halo 1 on? I don't remember. I never had an Xbox. I just remember I had friends who had Xbox, and my only experience playing Halo like in those early days were LAN parties at like friends' house, where we had literally like 10 Xboxes and just Ethernet cables running all over the place. Yes, it was incredible. We had the exact same thing. Everyone would you were required to bring some sort of like tube TV, your own TV, obviously Ethernet cables to Xbox, and it would just be a blast. But I know there someone it'll probably be in the comments. Someone will post it. But there was a way you could play Halo 1 online. I didn't. So Halo 2 though comes out. I don't have it yet, but because I don't have any money, I'm obviously like 14. But we're in Arizona. My entire family lives in Arizona besides us. So literally I'm talking about my mom's parents, her sisters, cousins, our cousin. Like it's insane. We have like at least 20 or 30 family members that live in like a 30-minute radius of Arizona. So Eric Horn, who's one of my cousins, huge gamer, huge nerd. Like I wouldn't say nerd, tech nerd, right? Like he's really good at setting up tech stuff. He works for Geek Squad for a long time. I still think he works on like a high level there when he sets up home systems. And we go into his house. I remember this clear as day, the entire day. Something happened where I stayed behind for like a little bit when we were supposed to go over to their house for like a family dinner. My brothers John and Chris went before me, and so I stayed. I think I stayed, and I went with my dad and my papa. So they went with my mom and dad. I stayed. I ended up getting there late. I'm like 13, 14. I'm like, where are all the kids? Like, where's everyone, Mom? They're like, oh, they're in Eric's room. I go down the hallway. I open the door, bro. It's pitch black. He has like ring lights around the room, so it just it looks super dope. You can see an Ethernet cable like hanging across his room, and he's playing Halo 2 Xbox Live. And like, dude, the energy in that room was just like, I got butterflies. I got chills, bro. That was the stadium back in the day, dude. That was literally that was the arena. All the kids are in there. All the kids are in there. Like, Chris is in there, John's in there. They're all like playing, and I'm there. I'm like, when can I get? Like, when's my turn? And they're like, Tyler, stop. These are real people online. you would get destroyed. And I was like, okay. And I never got to play either there. But I was just like, dude, I gotta get Xbox Live. I gotta get an Xbox, like my own Xbox, and I have to get Halo 2. And I did that all when I got home. I did a bunch of chores around the house, which is how I got extra game time.
because my mom was like very smart. She only let me play a certain amount every day. And if I wanted to get more, I'd have to either like show her my completed homework, or I'd have to run around outside for an hour. If I ran outside for an hour, I played outside for 2 hours. You're just literally doing laps around the house. Just I need a game, dude. I need a game. Every lap is 5 minutes of Halo. Yeah. For real, man. Dude, it was worth it too. I always did it, man. I had nothing else to do. And all my friends game too. So it's like sometimes they'd be gaming more, and I'm just like, all right, guys, well, I gotta go outside for an hour, and I'll be back. Like, all right. Like, what year is this? I'm trying to think. Halo 2 online. It's got to be like 2005, 6, because Halo 3 came out in like 07. So I graduated high school in 2009. 09, Let It Shine. That was our thing. 09, Let It Shine. So I was a senior. I was 17. I was a very young senior. I think I graduated and I turned 18. So 17, 1 year. I was 15/14 when Halo 2. I want to say my 13s to 15s was when I was playing Halo 2. Because I remember my sophomore year, I played with one of my best friends. Made a new friend. His name was David Pickerel. His gamer tag was Jackal Hunter 389, and we played. I always love hearing the old gamer tags. Bro, yes, dude. And we played. What was yours? What was yours? What was your old gamer tag? My first one I shared with John, who's a diehard Lion fan. It was Lion Stud 33 with some X's in there. Lion Stud 33. Oh, Lion Stud. Yep. And then my own, I think, was like Chris, my brother Chris, big intelligent nerd. There's a book called Voltaire. By Voltaire, it's called Candide. So I made it Candied. CANDIDE, and then I put some X's in there and shit, some 7s. I still remember my original like Xbox gamer tag, like the one Microsoft gives you when you first create an account. Like it always is like, because I think that's how Cnander's name came to be, is his gamer tag was like Ocean Banana or something like that. The one that I was given from Xbox Live, I still remember for some reason, was Candied Vapor. I don't know, pretty dumb. But oh, dude, they were predicting the future. Holy, yeah. They predicted vaping for gamers. Unbelievable. Yeah. So then when did Ninja come to be? When did the gamer tag Ninja come around? That was Halo 3. I was playing with some boys, and they called it Tuna Flop, because the guy's name was Tuna. One of my teammates' name was Tuna. So like in Halo, you know, obviously we're getting the full demonstration. I got you, bro, 100%, man. So like, you know, in Halo, you would want to cut a corner if you're like one shot and you're running away from somebody. So like, let's say like here's the wall, you would want to like run around the wall, and then as they're like nearing it super close because they're trying to like assassinate you and shoot you because you're one hit, you would jump over their head as they're clearing it, and they wouldn't see you jump it, and you back smack them and assassinate them. And then eventually I found out from everyone else is that it's called the Ninja. Just like you ninja. Called that move? Nice. Like, dude, fucking ninja him, dude. So I was playing alone, free for all. I did it to someone. I was alone in my house. I remember I screamed it. I was like, you fucking ninja. And then I'm like, oh, I need that to be my gamer tag. I'm like, how do I get the F word as my gamer tag? Wait, the full gamer, you wanted get fucking ninja'd, or? I wanted fucking ninja. So I made it effing. Like, you know, F and A. So I made it EFFINN space ninja. Effing ninja. Pretty dope. I like it. Yeah. I like it. So wait, this was, so when you said it was like one of your Halo teammates, right? Was this like professional Halo teammate? Like, when did you go from playing online Halo 2 to like becoming a professional player? Like, how does that progression happen? I'm so happy you asked that question because I literally don't think I've ever told this story. That's the goal here. Like, I want to come on and ask you stuff that no one's ever asked you, that people haven't heard, because it's important. Okay. No one's heard this. No one's heard this. Is this like, to preface it? Is this MLG Pro, or were these like locals? I want the full progression from just little Ninja on his Xbox after he ran 5 laps around the after running 5 laps around the house to play Halo 2 to, you know, first tournament, however that progression goes. Okay, so this is actually the greatest possible, and this is gonna be great for so many young people too, by the way. I don't really know if game battles is a thing anymore. I think it is, but there are still things like it that can pretty much kind of take the same place. So I was playing, so again, like you mentioned, locals, right? You know, I had so many of my friends who were playing, so many of my brother's friends who were playing, right? My brother was John, he's 4 years older than me, so he had a bunch of seniors. I was a freshman playing Halo 2 or Halo 3, sophomore playing Halo 3, and he had a bunch of senior friends. And he's like, Tyler, man, you gotta check this website out. I'm like, what website? He's like, it's called Game Battles, bro. I'm like, Game Battles? Some underground, like, yeah, bro, literally, I'm not even kidding. Bro, I'm like, club, but for video games, dude.
Dude, check out this website, man. He shows me the website. It's the coolest thing on the planet. Team ladders, solos ladders, 2v2 ladders, 4v4 ladders for Halo 3. I'm like losing my mind. I'm like, dude, this is so sick. He's like, let's make a team, bro. Let's do it, man. Let's make a team. I was like, okay, John. Like, John was always good at video games. Just good. Never great. Just good. and his buddies, even worse. So, dude, let me see if I remember their names. John Stiffley, I think was one of them. And then Tim something. Tatman. Tim the Tatman. Also foreshadowing. So he makes a team on Game Battles. We make our usernames. He invites me to the team, and we are aiming at my parents' living room on a big, massive, like 40-inch TV that has input latency because we didn't know what input latency was at that age, or like what the hell that was. And we get our match, our first Game Battles match in 4v4, and we are playing the #1 team on the ladder, called Under the Radar, and they are like 120 and 10. So we're just like, well, all right, here we go. It's a best of 3. Game 1. This is like the middle of the night. It's like 9, 10 o'clock at night, which is the middle of the night for me. And we play them game 1. I think it's, what was it, like Slayer, Objective Slayer. So game 1 Slayer, we lost. I had like 20-something kills, and everyone else on my team had like 5. So we still got like staked, right? Staked-tacular. So they beat us like 50-29. And then the next game was an objective game. It was Pit Flag. I remember this vividly. I was fucking shitting. I got every sniper up, cooldown, right? I was just absolutely destroying them, grabbing all the power-ups. We won like 1-0. We won in overtime. Like, the time finally ran out. I was like, I have no idea how we just did this, guys, but we're in game 3 and we can do this. We lose game 3. But I also pop off on game 3. And I get a Game Battles message from these guys the next day. Like, the next morning I checked. And they're like, yo, man, you are absolutely disgusting. Like, are you, like, dedicated / like, married to that team? And I was like, hell no, bro. So I dip. I leave my brother's team after we go 0-1. That's that team's only record for the rest of time, 0-1. Yep. Damn, feels bad. Yeah, and then I started playing with them. There's this guy, his name was Modus. I love this kid to death, man. He lives in New York. I never met him personally, never met him in person yet. Dude, this guy was like my best friend. And we would just play Game Battles 2v2s all day. And we were disgusting. And then we met 2 other people. Nate Kova, who I still love, and Arab. His name was, so his gamer tag was Arab. It was the cleanest looking name. It was AYE space RAB. Capital A, capital R. It was the cleanest gamer tag you've ever seen. And he was, by the way, he was obsessed with his gamer tag. His name was Jesse Haddad. And I love this kid. He was in Michigan. His family's incredible. He's incredible. He was probably one of the best players in the game, low-key. But no one really knew. So we ended up making a team. And we're playing Game Battles. We're shitting. We're destroying. We actually beat Straight Rippin'. Those guys who are... Remember that name? Yeah, we beat Straight Rippin' in game. How many people are on a team? How many people are on a team? Is it 4v4? Okay, yeah. That's what I thought. I just want to make sure. So I'm just going to try to fast forward just a little bit more. So Modus ends up, unfortunately, like, never going to any of these tournaments. He was always, like, last minute saying, like, oh, I can't go, oh, I can't go. So we have to end up just, like, dropping him. We replace him with this guy named Mac, who's a young kid. He's a god. He was a 1v1 legend. And then we go to our first event. My dad, it's called, I'm like, Mom, this is an MLG event. We can actually compete in it, like, and we can win money. And my mom literally thought that it was, like, run by a bunch of people who were going to, like, rape us. She thought it was, like, a no joke. She's like, this is a bunch of luring a bunch of kids to play video games for money. There's no way. I literally remember having a very similar conversation when I first told, like, my mom about, like, oh, I can get partnered on YouTube and I can start to make money. And I was like, I just need, like, this information for them and stuff. It's like, oh, yeah, I'm sure they need that information. I'm like, no, Mom, I can make money. Yeah. I had that exact conversation. That's just, you know, that's just parents looking out, you know? Don't want you to get scammed. 100%. Don't want to get your booty hole touched, you know? I understand it. Yeah. I practiced the ask for forgiveness, not for permission rule in my household. Because a whooping is sure isn't as bad as having a lot of fun. Oh, man, dude. I was terrified of my dad, man. He did a very good balance of like intimidation and fear, but respect at the same time. So it was not worth it.
So My parents were always okay. like, they let me learn the hard way as it was. So if I went out and fucked up and I learned the hard way, they were like, "Oh, we told you." So they Right. were chill in that sense. But if I did something stupid, oh, my dad would make you urinate yourself. Right. Yeah. Same. There was. I think there's only like 1 or 2 times my dad actually like hit me in a reasonable way, right? Yeah. And it wasn't a hit, by the way, either. It was always like a grab, like, you fucking stupid, I told you not to. And I was like, I'm sorry. And yeah, and I mean, and both times were incredibly reasonable. One time I messed up real hard. I don't even remember like what it was. He slapped the memory out of you. Dude, I turned out okay. I just got a little twitch. No, I turned out great, and he was incredible dad. He did everything perfect, honestly. Same with my mom; they were perfect. Anyways, I digress. Yeah, what year is this tournament? What year? Both in like the actual year and like where you're at in life. Like what age are you in school? Like when is this first tournament? Okay, so the first tournament that I ever went to was a professional tournament, like a top tournament. It was an MLG tournament, and it wasn't a column. What's it? A combine. Oh, I almost said combine. They were called combines, and they were for like amateur players, so no pros could enter. But yeah, so this was a real tournament. It was in 2000. How old was I? It was Halo 3. The very first tournament I ever went to was Columbus, and we got round 5, which is like not very good. But it's not bad. Because the worst you can do is losers round 2. Is get knocked out losers round 2, which means you play winners round 1 bracket, you lose that, you go to losers round 2 automatically, and then you lose that and you're out. So we got to losers round 5. I think we won our first game and then we lost. But it was Columbus, Ohio, first tournament, MLG, I want to say 2009, 2010. I really can't get that. I could probably figure it out. I could probably go to the website and figure it out. Because like Halo came out in like Halo 3 came out in 2007. But so you're in high school like, then. I was in high school. I think I was like senior in high school. Maybe like, just I graduated. I want to say because like Halo 3 obviously 3 years until Halo Reach came out, right? And because there's 3 years between each Halo. Actually, it might have even been a little bit more before Halo Reach because of Halo ODST, right? Yeah, I don't remember when that came out. Okay, so yeah, that was a tournament, man. We drove. My dad drove. It was the greatest road trip ever. It was so much fun, man. 5-hour drive to Columbus, Ohio. And we didn't do well, obviously. But this wasn't even with that team, by the way, too, because that my team they didn't want to go because they were like, he's so young, bro. To get 4 kids' parents to agree to travel across the country and compete in a tournament with kids that they've never met before, ever, and they only have an online relationship with, to win a potential $25,000 first place check at a company they've never heard of. It was streamed, and they didn't even know what that meant. Like, bro. Any sane parent is gonna be like, "You're fucking out of your mind. Are you high?" Like, right. So we just ended up meeting this guy, Aaron Boschkowitz, who's now one of my best friends. We don't really talk too much anymore, like day to day. But like, bro, I could, call him up and probably have like a 3-hour conversation. And his gamer tag was Luckside. A lot of people know him. He was essentially like a veteran, if you will. Placed like top 32, which is semi-pro a bunch. So it was me and him, and then 2 other people. Random guys that we picked up, and we got losers round 5. Whatever. When's the first tournament win? Like when does that come into play, and what was it? Not for a while, bro. Not for a while. I was always I had a lot to learn, man. I was always a really great player. I was never a great teammate personally. I think that I had so much to learn. I learned a lot of that along the way out of like the 15 games I've competed in. It's taken a lot of bits and pieces of how to be a good teammate, and also being called out for stuff too. But my first win ever was I just mean like came home with a check, like when's the first? Okay, all right. So not like a professional check. Okay, so like Halo 3, there was a Halo 3 won some money. Tournament. Yeah. So the very first ever check I think that I won was the MLG 1v1 Dr. Pepper like ladder cup. Oh shit! Sponsored by Dr. Pepper, dude. Dr. Pepper, dude. This YouTube video is. And yeah, it was a 1v1 ladder. This is actually the coolest shit ever. It was a 1v1 ladder on game battles, and the top 32 people in the ladder get placed into a bracket, and then you play in that bracket over the course of the next couple weeks, and it led up to the tournament, which was the finals tournament, the World Championship tournament in MLG, which is a $100,000 check if you win that, and that's only once a year.
and there was the, you know, whatever. So it was me and my teammate, Mac. We were both on opposite sides of the bracket. I was first place in the ladder when it started. He was like second, and we made it all the way to the finals. And then we had to win the finals. We competed in person. He beat me by 1 kill. I couldn't find him. He hid. I lost 8-9. I still got like he got up 1 kill and then just hid Did you guys from you. split the check? No, he got 3,000. I got 1,500. It was like a win-win, bro. Like we were ecstatic. It was dope. No, that's pretty cool. When did streaming like fit into this whole? That had to be just a couple years after that first tournament, right? Because you said or did you start in 2011 or was it before that? I'm trying to think when Justin TV was a thing. Definitely 2011, but I don't know how much before that. Went really in 2011. So I started watching Twitch in 2011 when I moved to Florida. So Justin TV must have not been too much let me see before then. Oh yeah, so Marksman partnered you, right? Anthony also has his hand in like a very beginning Twitch thing that was a meme there for a little while. The Franker Z emote. The Frankers, Ernie, the little dog emote. I made that. Yeah, I was a mod for Ernest Lee when he was doing like the. Oh, you're muted, Ninja. Oh yeah, you got muted up. Ernest is one of my good buds, dude. Yeah. I used to mod for Ernest, so I did the get pooped on merch. I did the Frankers emote, all that stuff. And that's my little. Awesome. I told you all these paths cross at some point. Bro, this is insane. All right, so I'm looking up Justin TV fully dissolved in 2014. It launched March 19th, 2007. So was Twitch sort of like the gaming offshoot of Justin? Yes, I can tell you exactly how that went down. So it's so funny, man, by the way, because Justin TV, I mean, it's coming full circle. Like it started as like a Big Brother program, right? Like no, Watch My Daily Life. It's literally backwards, bro. We're going backwards. It's weird. So yeah, the guy, literally Justin, created it. His very first stream ever was in his house. 24-hour streaming at webcams everywhere. So yes, absolutely that. And then obviously people started using the platform to do a bunch of other stuff. And then eventually, the majority of people started a game like that were getting a lot of viewers. The Suddits, I don't know if you guys know the Suddits. They are, you know, 2 Halo guys who played Halo forever. They were actually averaging like, I think they would average like 500 to 1,000 viewers on Justin TV playing Halo 3. Which is a lot. Yeah, at the time, that's a lot. Like I'm trying to think, because I mean, YouTube channels back then were small. Like I don't think there was anybody with even 1 million subs back in like 2011. 100K was a big number. Yeah, 100K was like big shit back then. Yeah. So Justin TV. I think I saw. I have to get the exact time. I'm sure that honestly, I could probably have a conversation with Mark so we can figure it out, or my mom. But it was like right towards the beginning of Halo Reach. Halo Reach comes out and we get reached out to, or I get reached out to. I have a team and this guy just comes out of nowhere and he wants to like sponsor our team, and it's like, okay. And he was a really weird dude. Had a website. He was like, dude, I need you. Do you know what Justin TV is? You know what streaming is? I'm like, no. He's like, dude, go to Justin TV real quick. I went to it. I was like, oh, this is cool. And he's like, yeah, bro, I'm building this website as well. It's gonna be on my website, like, and I want you to stream. I want you to stream there, but it's not ready yet. So I need you to stream on like. I want you to like start streaming on Justin TV to like get ready. I was like, okay. I was already playing like 12 hours a day. So I was like, what do I need to get? And he's like, I'll send you the stuff. I'm like, okay. He's like, do you have a laptop? I'm like, no. I got a quick question. Laptop. So. How many laps around the house is 12 hours a day? Yeah. I was 18. Oh, okay, never mind. So Halo 3, yeah. I was 18, and while this was happening as well, I was in college, and I was also working at Noodles and Company. So still a job. No, I slept like 4 hours a day minimum. I was on Starbucks and Red Bull, like. Yeah, I fucking love Noodles and Company, by the way. Great food, bro. The food is so good. Dude, that mac and cheese slaps. It's the greatest, man. You know that. So they put a cheese sauce, right? So it's like I always get extra cheese sauce. Yeah, elbow noodles, bro, for like 30 seconds. They're already pre-cooked and like, and obviously kept cool the day of. Boom, put in the water. 30 seconds, done. They shake it all out. Boom, cheese sauce, extra cheddar cheese on top. Double cheese, so good. I feel like I'm missing out. I've never had A little this. bit of bacon and green onion. Yeah, dude, no, trust me. Wildcat, you have to, bro. Noodles and Company.
two things I always recommend to anyone who's going to go to noodles company the first time. You cannot go wrong with mac and cheese and the penne rosa, bro. You get the penne rosa with Parmesan chicken. I feel like I've never even seen this place. Is this like, is this like a Midwest place? I mean, I'm from the Midwest too, and I don't remember seeing it. ബാക്കി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് if you will. It's like a ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയ ശരിയാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യുമോ ഞാൻ, ബാക്കി ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാം. അപ്പം ശരി, ഇപ്പം നാളെ രാവിലെ സ്ട്രീം ഉണ്ടാവില്ല, രാവിലെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകണം. ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും, എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും ബൈ.